you can see how, or rather Makueni, you can see how Mtula Kilonzo Jr. is doing. And then now Wavinya Ndeti making it all the three in the basket of Wiper. So the other parties that were running against Wiper candidates like Maendeleo Chap and other parties, you've seen them come out to concede and congratulate Wiper. So Kalonzo has done a good job, and I think he deserves a seat in the table. Now he can speak and he can be listened to by the Azimio other principals. All right. Yes. We'll come back to Kagoni to finish up on his point. But Victor, you realize even with the supremacy contest mounted by Kivutha Kibwana, the governor of Makueni, and Charity Ngilu of Kitui, Kalonzo seriously has asserted himself as the supremo of that region. Absolutely. And the way Ukambani has delivered to the Azimio basket, when you look at, the governors, the number of MPs, the senators, but generally, the general contribution in the last election, we can say that he played a key role. Well, there was a bit of some confusion here and there on whether he was supposed to be the one to be the running mate of Raila Odinga or not. That brought a bit of some back and forth. But when you go back, they say that politics is local. He went back home, and most of the time he spent a majority of his time in Ukambani region, either in Mavoko, in Kitui, traversing the entire eastern part of Kenya to solidify that particular area. Because you'd imagine if you'd want to go to the negotiation table and yet you don't have the manpower or you don't have the muscle to negotiate. Because if I were to be a partner in your company, first of all, I'll ask you, so how much do you bring for you to have some stakes? You understand? That the political negotiation is something that is there. We were talking about the issue of Moses Tangula, Mudavadi. They had negotiated their position in the Kenya Kwanza Alliance. And that is why, if it's anything to go by, they were given, was it 70-90%? That if I give you this position, then what are you going to bring on the table? Because politics, you must bring the numbers. Fine, you cannot claim to be a member of this party and yet you're going to give me a paltry 2%. That doesn't count. So I think with Kalonzo Musyoka, yes, when we talk about kingpin, is still a force to reckon with. Remember, he negotiated with Charity Ngilu, who dropped her position as the governor, and then now Malombe is in. Malombe also ran in 2017. He came third or something of that sort. But then now, because of the negotiation, Malombe is in. So he as a governor, as a Wiper party. Okay, probably now that Kagoni is sorted, you can finish up on your point. Yeah, I think it's more or less what Vic is saying, that basically Kalonzo has really asserted himself as the real kingpin of Ukambani politics. You remember when he was dilly-dallying, but the three governors had tried to consolidate the support and to see whether they could be able to do that, which it was working, but you could still tell that Ukambani had not really made that decision. But immediately after he decided and he said, here I am, then he has been able to do so. Then this goes back to what we were saying earlier, that you can never underrate the role of patronage or kinship kind of politics, because basically now that's what Kalonzo has been using, and he has managed to bring Wiper into the table, not only Wiper, but the Machakos, the Ukambani area, to the table. And basically comparing that to the other region we were discussing earlier, the coastal region, that's basically what they have been lacking. If they could be able to get that kind of a person. And for Kalonzo, he has been a little bit limited when it comes to resources. We haven't really seen the kind of muscle that has been employed by the deputy president or maybe the Raila or maybe even Uhuru Kenyatta. But you can still tell that he has remained that charismatic leader with that vehicle to be able to champion the rights and the rights and the position of the Ukambani people. And so far he has managed to do that very well. I understand in the Azimio proposal he had negotiated both for the chief prime minister
chief minister and I think 4 other cabinet slots. 4 cabinet slots plus together although some other people were doing mathematics and they were wondering it looks like they're already beyond looking at what everybody has been promised, but we hope that it is there, but he has managed to do so. The biggest challenge now in Ukambani is the senior governors have exited. Mutua is on the other side, he has exited. Marobe is back, he should have been a second-time governor, but now he's trying like is a start. Ngiru is on the other side. I'm not sure whether time would actually be on her side, so to speak. So equally, they also face the same challenge that is facing the other region when it comes now to passing the baton. Who will take it from Kalonzo? Will Azimio support Kalonzo come 2027? Or will there be a tussle between Kalonzo and Martha Karua? You know, who exactly will be the candidate, so to speak, if Azimio is something to, if they'll be able to hold this together, their net together up to 2027. All right. Yes. Victor? All right. Live photos from pictures from Bomas of Kenya as well as KICC. This meeting is, so to speak, quite abrupt. Nobody saw it coming, and the real intention of this particular meeting at the KICC will only come out once we have the full details and the discussion that will take place there. Having in mind that this is the first of its kind since the election, but they're saying that it's the inaugural meeting of all the elected leaders of Azimio coalition. But then the question is, Jen, do you think it was timely? So to ask because, you know, just to give you a comment on that, because there are some places where we don't have leaders already been declared. The tallying is still ongoing. So perhaps somebody may not know whether he or she has been elected or not. Yeah, actually, that's the question, a very golden question, whether it is timely for Azimio to hold this meeting, bearing in mind that it's not everybody who has concluded the process at the local level, especially you know, the counties that are far away. Yes. Far away, or counties that had challenges, and challenges actually comes at various levels. We have challenges at tallying centers. A lot of, maybe some of them had still equal challenges to finalize the tallying, and by the end of the day announce or declare the winning candidate. So by calling this meeting at this particular time, it's yeah, the question is it timely? But at the same time, they invited just those who won. I'm not sure whether they invited just those who won or they invited everybody who was a candidate. Because if they would have invited everybody who is a candidate, they would have given an opportunity, even for those who lost, the opportunity to lobby and see what else can we take within the party. And, you know, that would have been, you know, quite, you know, another agenda, another reason to say that as a party, we want to congratulate those who won, and we also to encourage those who lost, to tell them that, you know, we are a big family, and being a big family, that means we have got a very big house that can accommodate each one of us at various levels. And that is in both if they win the presidential or if they don't win. Because if they win, wonderful, they take over the government. If they don't win, they become a very strong opposition zone, meaning that they have got all those possibility of you know, ensuring that each one of their members and those who really vied through them have got an opportunity to continue. But again, somebody would argue that there's no timeline on when to convene a meeting. You can call for a meeting. I mean, if at the end of the day they are members of a political party. Very true. They are within it is their right to call for a meeting, and because the secretariat is still live and it's monitoring the things and seeing how do we manage this, how do we do this, and well, we are not complaining about that. That is the administrative advice, and they thought that it is wise to do that. Yes. Okay, we can still only wait to, of course, we'll get full details because chances are it's going to be an open forum, so we'll be able to interrogate and even listen to who is going to be chairing that meeting, the agenda, and yeah, so far so good. Our cameras are there, so you'll get them straight from the Kenyatta International
Conference Center. All right, so Ramadan, what is your, so far, your analysis where we are right now in terms of the progress at the Bomas of Kenya? We are yet to we connect with our reporter there to give us an update, but so far there's some progress from Bomas of Kenya. If you may just chip in. Yeah, it's just they just continue to give us the results from some constituencies. So for us, it's waiting to have patience. We don't have anything to do, just waiting for IBC to do their work. And we listen to them. So, and the agents who are there, they should be cooperated at least. We don't want things, because there are many rumors outside. There are certain things which makes people outside, they are very uncomfortable. So we should wait, because they have been given this mandate to work on it. For us, just let's wait. And they still have time. They have 2-3 days to do that. I like what you said. And Jimmy, you know, election is a process, and legally speaking, it's a continuous process, not an event. So at the back of Kenyans' minds, they thought that, okay, fine, we went to the ballot on Tuesday at 6 a.m. by 5 p.m., so we want results the following day. Only to realize that it's a process. We have to wait. There is a due process that the IBC must follow. People do not even know there's something called Form 34B and A, or even C. So Form 34A, that's the notorious one we all know, Form 34A. But there is one that Chebukati has to fill before it's fed to the final server for the public to see. Maybe just to calm the nerves of the people, starting with you, Jimmy, were Kenyans ready for this? Or we went on an overdrive? Kenyans were prepared for only 9th of August. Exactly. And 10th results, and then we are done. It is what the Crusaders has been speaking about, the 9th of August. Nobody told us about the 10th, the 11th, the 12th. Or even the 1 week. Or even the 1 week. Nobody told us about that. In fact, the expectation of the presidential announcement, even on 9th, people are expecting that we should have known who is the president by that day. Because people have been speaking about that, the 9th of August. Right. But like you correctly put it, election is a process. It begins from, you can imagine when we started this journey, if you remember the calendar of the IEBC, from shortlisting who is the candidate. And the candidate, if they need to be complete with a party, if you require a running mate, if you require what other accessories to be called a candidate. And then going into the process of what you needed to meet as a candidate, then getting into the election itself, publishing the dummy ballot papers to see whether your name matches your picture and whether it has been spelled correctly and those kind of things. And then it comes to the main day of the election. But now, like you correctly put it, nowhere in the world the announcement has ever been made the same day as when the election has been made. I know there has been conversations and people have been thinking like Kenya, we are lagging behind, and it's like the IBC is not able to do this. No. I think the Constitution was able to foresee that, and they allocated 7 days to be able to announce the election, and especially the presidential election, because it's the one that has really caught the attention of the majority in Kenya. It's quite a process. In other words, Chebukati and his team, they have up to Tuesday to announce the president. They can wait, if they are not able to finish up today, they can do it tomorrow. If they are not able to finish up tomorrow, they can do it on Monday. If they cannot be able to do it on Monday, they have to up to Tuesday to do so. Before midnight. For midnight. They can even do it at 11:15. And I know, and I know the country. I know the country is at standstill. I was just by checking my phone here, and places like Kisumu, Eldoret, basically nothing is happening. Somebody was even commenting the city. There are no traffic queues. There is nothing, no business that is happening. I think it's important we prepare Kenyans. I know we are quite a political country, but it's good to prepare them and tell them that we have 4 more days to go. If Chebukati is able to do it today, well and good. But if he is not able to
tomorrow please go to the church, Friday, those ones yesterday who were able to go to the mosque, please do so. On Monday, if we are able to resume our lives, please let's do so, because we have 4 days to wait. Absolutely. And you know this, in case it goes now to the Supreme Court, yes, another 14 days now to do another timeline. Yes. There's another timeline. And you know, we are bringing this discussion because, to be honest, my phone is a buzz. I tell people, you guys, I'm also in the darkness. I have no idea what is happening. Mine is also to follow the procedure laid out by the IBC. Everything is open there for everyone to see. Orina, we are trying to help Kenyans to calm their nerves. If you're at home, take your coffee, relax. It's cold. There's a procedure. Remember even the process of the verification and the register. Kenyans were given a specific period, was it a month or so, to go to any nearest your polling station, check if your name is there, you know, verify, you can send a code, and they also had a timeline. So perhaps we didn't, the way Jimmy is saying, that nobody told us about a week after election. We were only fixed on 9th of August. 9th of August, I had to Emaliza. The following day at 7 a.m., boom, Victor is the winner. Yeah. Well, Victor, Kenyans know the process of elections. It's not the first time that elections are happening in Kenya, that you need to register as a voter, you need to go, campaigns go on, you go, you cast your ballot, the ballots are collated, and then they are counted, and then someone is declared, and then they are sworn in. This is a process that Kenyans know. Kenyans know very well. This has happened previously in 2017, it has happened in 2013, 2007, and all those years that we have lived in Kenya and we have voted. The only thing that I would want to sort out or single out is that this year's general elections was quite heated up. There was, if you can see the numbers that started trickling on into the media houses, and then you saw what the bloggers were doing online. Everybody was throwing information and data everywhere. And that confusion, that is what has compounded now the tension and the anxiety, because nobody seems to be knowing what is happening. But then Kenyans know that the votes are being tallied, and it is a slow and a sure process. IBC has a mandate to deliver a credible and fair and trustworthy election. From the ruling that we have had previously from the Supreme Court, you've seen the cases saying that this time round, all the Form 34As have to be posted on the public portal. Yes. And that one is what is happening. So it is going to be a slow process, a sure process, because the chairman of IBC knows very well that there is going to be a winner, and then there is going to be the person who doesn't win, who might want to get to the courts. So therefore, they know what happens in the courts. You must do the right thing. As the National Presidential Returning Officer, he has to read out all the results from the Forms 34Bs from all the 290 plus the diaspora. Yes. Sub-county or polling stations. Therefore, Kenyans, wherever they are, I know by now, they know how to manage their anxieties and their expectations. Get something that is not so controversial, that is not going to make you get or rather burnout, or you get into cognitive dissonance, some sort of. So if you want to take a nice mug of coffee, you would want to take a walk, you would want to go and listen to gospel music, the exercise is going on. It is a task, and it's the only way that we are going to get a result that all of us are going to say, well, this one was out of a free, fair, and verifiable process. All right, because I give it to Curia, I don't know what you think, Jen. Do you think it could be done any better? Yes. Exactly, so that we reduce the 7-day period and the anxiety, maybe in future. Actually, from the look of things, I think this is one place that we would criticize IEBC, because they've done so well, so good in the tallying centers of their constitution. Not had arguments. People, people were able to
monitor and see what is going on up to the end. And now the constituencies are closing. But coming to the tallying center for the presidency, I think IEBC is not managing it well, because they knew they were to receive 46 or 45,000. 229. Exactly. 340, the 34A forms, and 290 34B forms. Yes, the first days there was nobody coming because all the presiding officers were busy finalizing at the constituency level. But the IEBC was monitoring. It is monitoring what is happening at the constituency. So they knew by day 2, some of our officers are on the way. They have concluded the constituency. They have now the capacity to be able to come. Yes. So that by the time an officer come to bring the forms 34A and 34B, he's already being waited. Waited at the table already prepared, such that as he enters the gate, he'll just be ushered to a table. But this is the IBC prepared the tallying center with just 4 tables. So 4 tables to manage, for 4 tables to manage the whole tallying, that would have meant every table would have processed about 70 constituencies. Then going forward, there was that crowding. They started arriving in big numbers. And they added more tables. They added more officials and requested political parties to bring in more agents. And I think Chebukati has the resources. If he wanted to finish this thing today, he can. Because all he needs is to mobilize his team of IEBC towards the agenda of the presidency tallying process. So he mobilizes his officials and ask political party to provide enough agents so that we have enough space, we have enough tables, and this is something they can finish in a day. He has resources to do that, and I believe he has capacity to do that. Let them give us, if you look at that, what you're seeing, these are less than 10 tables at the tallying center. Less than 10 tables, that means that, and the processing of one constituency. You can imagine you are going through all the Form 1, the 34A, then confirming it with 34B, and finding out, are they errors, are they queries, are they what? And human is to error, because we are looking at the physical form. And then all these are physical forms. You can see maybe Jane writes her 3 like this, another person writes their 8 like this. So there are those. Is this a 3? Is this an 8? So those questions are there, and you may find that a constituency takes an hour. A whole hour, or even beyond an hour, or less than that. So if we are able to manage the whole process very clearly, very satisfactorily, he needs to add more. But I think this is where now the issue of public participation comes in, because now in future we need to do some adjustments in the electoral management. I don't know what you think, Ramadan. In future, we are learning where we are. According this time, they can't do the way they did last time, because during the case Supreme Court, there was a lot of things which IBC got stuck there in the case. So now they want to get out from these bad things, these calamities of this one. That's why they are taking so long time. So it's high for them. They should train their agents, they train their workers and clerks every time from time where they are, because they have budget. But problem is that in our country, every sector, they don't get enough budget. So maybe they don't have enough workers for such work. At this time, it's very crucial for everyone. Sometimes we can't blame them. Maybe it's tuition. They don't have enough for them. Maybe they don't have enough budget because they were bring some returning officer from far, maybe Turkana, Mandera. They have to use resource choppers like that. So it's high time we are learning. Maybe this year can be like that. Last election was somehow different. Maybe in the coming future in this country, maybe things will be beat good because we are still learning. I think they have space to improve for now. Because if we don't make it by Tuesday, I don't know the legal processes that will take on.
So they have today, tomorrow, Monday. Those 3 days we may finish the tally, but I think they can improve. They can improve and add more tables. And we have to give them credit how they are. There's no anywhere with skirmishes. There's nowhere with problem. Everything is cool. Everything is all fine in the whole country. And I think this one brings us yesterday, because we also had, a lawyer here. We asked the same question, Kioria. So what happens if you go past 7th of past Tuesday, 7 days, after the 7 days? Now what happens? Then we'll get into legal a process. constitutional crisis. Someone will go to court. But again, the same thing we're discussing in the morning. Then it would eat into other processes time. For example, the Supreme Court, if at all, God forbid, if at all, it will eat into the Supreme Court's time. If there's at all, there's a rerun, it will also get into that. If there's a clear winner, another time also for the swearing in. Yeah. So it has got a ripple effect. I don't know what you think, Kyori, on that side. At least if you ask me, I would say we are overstretching our imaginations, because I don't think there's any way the IEBC would imagine going beyond Tuesday. Yes. One, because you point up about the legal ramifications that exist if that were to happen. And in any case, I am imagining a situation where it is Tuesday and they have to go either to the High Court or the Supreme Court to get an advisory and an extension when already they are beyond the window of 7 days. Yeah. So liwe liwalo, they must count these votes, they must verify, and by Tuesday night we must have results. And I don't think they have any option beyond that, and they well know that. So if it is about the resources they will increase there, they'll have to, because like you actually point out, there are legal ramifications that would go towards anything beyond Tuesday because of the constitutional timelines that do exist. Now, I'm just looking at that process, Jimmy Kagoni, and I'm wondering, the IEBC chairperson, I think 2 days ago, said the results announced at the polling station are fine, according to him. So what is happening there is, you look at the form, that 34A, vis-a-vis what was sent by the agents of different political parties, and then the coalition to form 34B. So what if I have a problem with the results there, right? And the IEBC has said, look, what was announced at the polling station is fine. I think much of this problem was solved by the minor Kiai case against the IEBC and many others that ruled that the results at the polling stations are final, and under the presidential election they use the form we are referring to, that form, that 4A. What was entered there, nobody can alter that particular form. Only that the returning officer for the presidential election is actually the chairman of the commission himself, and therefore now you must transfer that particular form from the polling station through the county returning officer all the way now to the presidential returning officer, who is actually the chairman himself. Yes. And basically what they are doing, they are only now transferring that 4A to make it that 4B, which is what the returning officer, the chairman himself, will use to announce. And the process of transferring it from that 4A to that 4B is quite simple, because basically it is what was sent digitally and what has been delivered physically. Whether there is correspondence. Whether they are corresponding. If you correct the two, then you make it the that 4B. Now the challenge that happened, and it's important to shed light to our viewers on this one, is that the two sides, the two political divides on this one, they claimed that that 4B that was uploaded in the public portal, most of them had changed from the figures they knew compared with the that 4A they had. There was another claim that equally the physical forms themselves had actually been tampered with, where you will find that the that 4A was reading figure X or 256, but then by the time now it was also getting to the returning officer at Bomas, it had already now changed to be another number. Now they were asked, they needed to clear on that, because
you either accuse the returning officer, or you accuse the system itself, or you accuse anybody else who might have come who have interacted with that particular form. And as it is, I think that's basically what the chairman is confirming to everybody, and even to the participant, that the results as they were announced in the police station, whether there was anything wrong that might have happened. In fact, he has said it very well. Even if there are mistakes, even if what was announced had a mistake, we can only work with what was announced and confirmed at that point. Nobody has you'll have now to go to the court to get any right to change anything or to amend that particular form. And he's basically obeying that rule, that you cannot come with, even if you have evidence that basically what happened when we were announcing this should have actually been 356, but in an error actually made it to be 256. There is no room to change. There is no room to change. So exactly what are they doing there then? Let me say something. Let me say something and join it with something Victor was asking previously. Yeah. And by the way, to save our heads on the other matter, there is a room on how to deal with it, just in case. For instance, even if there was what they call even a force majeure, if there is anything that would cause not to announce the election by Tuesday. For instance, if there was a landslide in this country or an earthquake in this country, God forbid, and they are not able to announce on Tuesday, the chairman has a leeway to go to the court to seek for an extension of time because of reason A, B, C, D, and then we can always extend that time depending on how the court will determine that. But coming back to this, now what they are doing after that particular dispute, they have been forced to go back to reread and to recheck the 34A forms, constituency by constituency. Because the moment you claim that what was uploaded at the public portal or at the IBC portal is wrong, then you go back to the physical form. So what they are doing currently, they are redoing it again, form by form, checking this one and the way it was brought and whether that is basically what was uploaded there. The few reports that we are getting is that quite a number of them were not really tallying with the 34A, and therefore now for everybody's satisfaction they had to do it. You remember that's hold on, so that there's something I really want to get. Yes. Presidential candidate Kyoria gets 22 votes. Presidential candidate Kagoni gets 21 votes. And that is what is announced at the polling station, and it is also published at the door. But for example, let's say the IEBC official, either by a crude form or somehow, adjust this 22 of mine and makes it 92. You didn't see it, right? Yeah. And you also didn't see it. And my agent didn't see it. They did see it. But it is published on the door and it is sent on the portal that this was the result. There is no audio recording being sent to Bomet to prove that indeed we said 22. So what is happening there is this physical form and the image of what was sent. Hold on a minute. And the image of what was sent. So I'm asking, even if we find a discrepancy in my agent's form and your form, all right, the result that was sent on the portal and the one published on the door is the final result, and the chairman is saying, I can't do anything. I think there is a missing chip here in what Kagoni is saying. IBC, in its own admission, admitted that there were attempts to compromise the system, which was to a tune of 200 times. So if there were truly those attempts in their own admission, then it means that they got to, there must have been errors. There must have been uploading of information that was wrong, that was confusing. So what they are doing and the exercise that they are engaged in is so transparent for the first time that we have a public portal where all the forms that 34As were uploaded. Now once you get what the agents are doing are counter checking. Is this what you sent? Does it tally with what you are now presenting? That is as far as counter checking goes, and I agree with you completely. Yes. So what if it is discovered, and indeed there is an error here? Yes. All right? Yes. But the commission has said we have no right to alter any result captured on Form 34A. Yes, that is now the back and forth that is happening. And then, according to the law, Chebukati has to make a form called 34B.
which is generated from Form 34A. 34A. So even Form 34B will still be captured with the same errors. With the mistake. Yes. The issue is here. Yeah. And I think you had tried to enumerate very well. You have a 34A. Now, where does the 34A come from? Let's even start there. Because there is a booklet where the agents themselves sign. Hold on, can we release Sheikh? Because Sheikh has to go to make his final remarks, so we let him go and then we come back, you explain. Okay. All right. Jimmy, sorry. Ramadan, maybe just chip in quickly. Yeah. Okay, my last remarks, it's Kenyans just to tell them to relax and we continue doing work. This process, they have been managed by professionals. I don't think anyone who don't work from Tuesday till today, there are certain people, they are just sleeping in their houses, going to social media, this Instagram, Facebook, and there is a lot of rumors. There is a lot. This is the high time for bloggers. They are doing everything they are doing. What are you doing? If you have work to do, wake up, do your work, go worship Almighty. We need people in the mosque. We need people in the churches. It's high time we ask. And don't forget one thing. Keep that in mind. Everything or anyone that will be our president, Almighty God knows. He is a Kenyan. He's not a foreigner. So let's stop this stress, a lot of things that we are doing. It's not right. Let's work. A lot of people, they are not working. You go outside now, Nairobi, it's empty. Shops have been closed. And these things even affect our kids. Schools, they are supposed to be open. We know this system, CBC system or schools, with Corona and all these things, everything was difficult. Now the kids in December, they have to do KCP, KCSE. There is grade 6. Now look, election things, full week has been finished. We have to think outside box, Kenyans. Politics just for one season only. We have many things to work on. Let's work hard. Let's work hard. We don't waste our times for these things. There are certain people who are managing these things. So that's my last remark. Let's work hard. Let's pray. And we ask Almighty to give us peace. Anyone we are getting, maybe we think is not good person, but Almighty God has chosen to us. We should accept it. Maybe the one we think he was the bad person, he can be the best amongst them. We don't know. There are certain things we don't know. We just know physically. But inside, the God is the only one knows. So let's work. That's advice to Kenyans. Let's work hard. Stop yourself. There are certain people, they don't eat. They don't do anything. No, till my president. They are certain even they don't take bath. There are some people who are not even eating. Yes, they are not eating. They are not sleeping. There are certain even they don't get their rights in their house because of these things. Yes. All right. Thank you so much. Ramadan Mwangi, Imam Park Road Mosque, Ngara. Yes. Thank you so much for your valid contribution to the show. We wish you all the best, and I hope they've also listened. Thank you. Thank you for coming. All right. All right, thank you, Sheikh. Jimmy Kagoni, you can go ahead now with the explanation. Yes, we were saying that the 34A that was signed by the agents at the polling station is basically is the basis of every other results that we are going to find. Everything else we are just graduating it depending on who is dealing with that particular form. Yes. Now that form, what you are asking is after the agents have signed, if somebody else comes and alters the number, if we registered 300 for candidate Kyoria, and then if we had already signed 300 for candidate Kyoria, but me as a returning officer later along the way, for whatever reason, I discovered it should have been 310, not 300. All right. So by the time it's coming to the bombers of Kenya, the corresponding agent of Kyoria realizes that it now reads 310 and it was supposed to be 300. All right. If I get you from there, that is already secondary tampering, and it need to already to be changed. That need to be taken back to the original. Original was 300. If, for instance, and this is now the version 2, if, for instance, it had been entered to be 310, yet it was supposed to be 300, equally the returning officer cannot reverse in effort or in pursuit to try and make correction of the correct figures. If for any reason, when he was writing that figure, I hope you realize that it is actually two-way. Either when he is changing it to correct,
or when he has changed it to make it incorrect, he has no room to change it. It must remain the original figure that was signed by the agents themselves and confirm that that's the figure. Now, come to the 34B. Whoever now captures the 34B, if he happens to capture the mistake, all right, the secondary mistake that was changed after the agent had signed, then we need to correct the 34B. Yeah. Are we together? Yeah. We need to correct the 34B. What we cannot do is to change the figure from what was original. But if the figure changed after, for whatever reason, whether you are correcting it or making it incorrect, either way, then you have no room to change it. All right. So you're saying, for example, the form 34A. Yes. That has me with 300. Yes. 300 votes. Yes. So if all our agents, if we find that all agents who are here have the same corresponding form, except what I am carrying as a returning officer, yes, then the IEBC has a right to make the correction. Yes. To make the correction. To make the correction. To revert Because it that back is to a the original. secondary alteration. That is a secondary alteration. The primary one is what all of us are having. What if we dispute it? Sorry? What if the agents dispute, what is it, in the sense like you agree, or another form you have corresponds to this one, but this one disagrees with what we say? There is no way we'll actually disagree, because all of us captured one form that was sent to the IBC. There is no way we could have another form thereafter, because you capture it after now it has been sent. By the time we are sending is when you get your copy, is when I get my copy. We can only be having our own copy that looks alike, and then you have a different one. And the disagreement that you are implying, what could be happening at Bomet now is what is now delaying this. Yes. The explanations people are seeking, then why are you doing this? Why are you doing this? Why not this? Why not this? Yeah, like he has clearly put it, that is what is happening, and I think that is what is bringing about the delaying. And now the results are trickling in slowly after it has been verified to be the show. I'm asking this question because of the claims of rigging, because they have been made, and Jeremiah Kioni is on the top of it, saying they have discovered irregularities. Let's tally the votes, for example, and see 107% turnout. There's no place that will have 107% turnout. Yes. But probably out of the ignorance of our agents, they didn't realize this turnout was beyond what is prescribed here. Yes, they were more keen on the results other than the turnout. So the image I have indeed corresponds with what the other agent have. So that is the result as announced in the polling station. But when IEBC does its job, it realizes this is 107% turnout. What powers does the IEBC have at that point? The IEBC have no power. It's only now the candidate who the candidate who has lost. The aggrieved one. Yes, the aggrieved one goes to court. Hold on. Let's head over to Kalonzo Musyoka at KICC. When we come back, of course, we'll finish up on that point. It's a matter of time. It is not a matter of time. We thought we should have this get together because the country was getting nervous. Now the country can see the true leadership. Tujipigie makofi. And I agree that our true heroes and heroines are brothers from the Mount Kenya region. Jeremiah Kioni and the team. We know you are not victims. You are the true victors. That is the Kenyatta International Convention Center. Currently speaking, the Wiper leader, Kalonzo Musyoka, who is in that meeting, and I think they'll be co-chairing with Martha Karua, speaking obviously about their bag, whether it is full or not in terms of the number of elected leaders they have gathering. And of course, you've heard him say that the likes of Jeremiah Kioni are heroes in terms of, to a great expense, standing with Raila Odinga, and then what happened to them, whether justifiably or not. And I think we are staring at serious petitions coming up, because I'm surprised at the explanation that you were explaining about the IEBC having no power. So again, now this looks like it will go. It is the Supreme Court now to make the decision. But we'll talk about that. Can we listen in again to Kalonzo Musyoka, then bring the debate back to the studio? . 。
the winner. I know from where I stand that this country is going to remain peaceful after this announcement. Indeed, ndugu zetu wa Tanzania na majirani walikuwa wanauliza, what's wrong with you Kenyans kwa social media? Kwa nini you're not burning tires? Kwa nini hamfanyi hii? It's like everybody expects that after every 5 years, every election cycle, Kenyans will lose their patience. I want to congratulate our fellow citizens for remaining solid, remaining patient, and the outcome will shortly be known. And even after that outcome, we must remember that we are all Kenyans. We have only this country to call our motherland, and we're very proud of it. So nobody should be allowed to mess around with our motherland. And so, Waheshimiwa, hapa mimi nina furaha zaidi, furaha nyingi sana. Kuona wengine ambao, as my brother Peter Nyang', a comrade in arms all the time, and we've seen plenty, and now it looks brighter. This is a wonderful nation. And true democracy in Kenya is true democracy in the whole of the African continent, because the continent has been watching. That's why you saw people like President Kikwete leading the East African Community Observer Mission, President Goodluck Jonathan leading the ASA delegation, former President of Sierra Leone leading the AU delegation. The whole continent has been standing with the Kenyan people. Let's give them a clap. Yale mengine, I can foresee in central Kenya. That's why I was a bit perturbed when people are saying I concede. Nobody should have conceded in central Kenya, because mutaona maajabu hapa. Mutaona maajabu when the truth is known. And so, and this will help to bring the mountain, our brothers and sisters, the mountain solidly. I think it was Joe who said painted light blue. It will all be blue, inshallah, God willing, going forward. So, anyway, we are the same. We are the same. We must congratulate our brother, President Uhuru Kenyatta, for showing true statesmanship. Of course, we recognize he's a chair, he's a party leader of Jubilee, and he has remained a true statesman, not uttering a word, so that Kenyans and the whole, everybody will know that he's allowing the democratic process to come to a useful conclusion. Which conclusion? As we stand here and as sit here, we all know. Let's give ourselves a clap. Kwa hivyo, mimi nawashukuruni sana. I mean, majority governors. And so is that position for speakership still open? We have had, we can now send applications. I must recognize my worthy running mate, who must be here, Andrew Sumkuli. Where is Andrew? He's there. This gentleman traversed the country, the whole country with me, fighting for Baba. He never was tired. And now I see partly is rewarded by his elder brother, Julius. Julius, thank you for giving me the name of Andrew, and I wanted to talk to Andrew. Congratulations for winning the Kigori seat on a Kano ticket. So our brothers, Gideon Moi and others, and our brothers, seeing Guyo become governor. This guy is governor. Isiolo, I can't believe it. I'll give you a big handshake. This man was, you can see all possibilities. He was MCA here in Nairobi. MCA, now he's governor Isiolo. Let's give him a big clap. On a Jubilee ticket, thank you. Yeah, so, tuwashukuruni sana. So Kenyans, keep hope alive. Keep hope alive. This nation will never be shaken. This was a terrible trial period. And that's why some of us decided to go out of character and do very, very strange campaigns. But of course, never giving up on our values and on our principles. Kwa hivyo nawashukuruni sana. Ni hayo tu, nimwalike dada yangu, Deputy President waiting to be sworn in, Mother Wangari Karua. Thank you. Mother Karua will
will now be taking the podium. She is the Deputy President candidate for Azimio. Kalonzo Musyoka just wound up, talking about the outcome of the election. Some allegations there of bribing, particularly of rigging in Mount Kenya. And those are things either that will probably come out at the Bomas of Kenya or in other jurisprudential avenues, and obviously we will be looking out for that. You were explaining about what happens then if we discover the turnout is not even what we were expecting, is way beyond. If we discover that, equally the IBC, the chairman and the commission, their hands are tied. There is nothing they can do up to them. The only thing they are allowed to do within the law is to correct anything that changed what was that 4A originally. Okay? And I've seen them do so. For instance, there are particular votes that they have already removed from particular candidates that they realized they were entered wrongly after the that 4A. When they were doing the tallying. So you'll find cumulatively we should have entered that your votes were 400, which we entered, but now we're transferring, we transferred as 450. So far I've seen they have already removed quite a number of votes, I think going to 10,000 plus votes that were entered wrongly. But not in the original that 4A. It's what happened after. That one is allowed. But coming to your question, which are a bit complicated and very sophisticated in regard to, you have 100,000 voters here. Yes. And so the turnout was 70%. That translates to 70,000. All right. But the total votes for a particular position are 80,000. So that means other extra 10,000 people voted, ghost voters. Okay. Hold it a bit. Let's go back to Mother Karua for a moment. Listen in. Yeah, or was it a 9-year campaign? Well done. You're nothing short of heroes. In those 4 months, you transformed the terrain and you painted Kenya blue. We have taken the first step in transforming Kenya. We have much more to do. And therefore today, it's just telling ourselves, you may be feeling the fatigue of the last 4 months because we were not sleeping, we were living and sleeping and dreaming just the campaign. It is exhausting, but let your mind recharge because we've got more work to do. And for all of you, because you are in Nairobi, we need to distribute ourselves to the various places where our strength is needed to guard our win, because we have won. I was looking at the list of members of parliament. I'm very tempted to read out the names. I may not tire you because they've been introduced, but we are just short of 180 when you combine. You see? We have 24 governors at the moment. If you add Mombasa and Kakamega, whose by-election is coming later, you will see that we have strength around the country. If you look at our competition, they are just at about 130 members of parliament. When I last counted, even if it improves, it will not come anywhere near what we have. So even without anybody telling you the numbers, with those numbers of members of parliament, of governors, of senators, we have 23. Mother Karua speaking there again regarding the fortunes of Azimio in this election, and we'll be heading back there in a bit. Finish up on the explanation. Sorry, I have to keep interrupting you because of this is the moment. Yes. And I hope I will remember to say something on what Jen said in terms of what we can do to improve, to shorten the time now that we realize that this has actually been taking a toll of the entire country. But the idea is,
that, and this was the wisdom of the court, because when you allow the IEBC officers to interfere with the Form 34A or with the results at the polling station, then you make it very chaotic, because you require quite a number of witnesses to know what might have happened. That is basically what happened in 2007. Kefudha, what was his name? The chairman then of the ECK, that funked ECK. Eventually, he said he also doesn't know who won, because basically it's what is delivered here, and these guys were cooking figures right, left, and center. Let's go back to Karua. We have a lot of work to ensure that the people we serve get the benefits of the taxes that they pay. And those benefits are not distributed by a few to their pockets. So we really have a lot of work to do. We have a lot of work to do to build the spirit of one people, one nation, so that we first and foremost consider ourselves Kenyan and then our communities and the rest. Because it's not wrong to acknowledge our diversity, to acknowledge the various communities we are coming from. That's our heritage, we are proud of it, but we must always emphasize our oneness as a nation. And that is what we represent as Azimio. And that is why even during the campaign, we promised to look after everyone, including those opposed to what we stand for. Recognizing that they are Kenyans, we said we shall look after everybody, and we meant it. And like we used to say, you know, our captain, we are here with his blessings, with his knowledge, he sends his greetings. You know, our captain is a man who has a very generous heart. He never carries forward grudges. He's a person who embraces all, and a person who focuses his energies on what is good for the nation. We really are looking forward to this election being called for us so that we can support him to deliver to the nation, as I know he will. Knowing that we have a lot of reform work to do, and we would have wanted more reforms even before the elections, we have to very jealously guard even that process that is ongoing at Bomas. I know some of you have been there. Thank you so much for your presence. Those who have not been there, let us all try to take turns. We need to support that process to ensure that it is not infiltrated, to ensure that it is not corrupted. That is the purpose of having agents in the Tallying Center, to ensure that the numbers are put together the way they should be, and that the authentic forms count, or the authentic forms count, not any other form by the wayside, so that we can get to the conclusion of this. But I cannot tell you how pleased I am to see all the faces around, and I want to echo something Kioni and Kanini have said, and I think also my good friend, His Excellency, the Governor-elect of Siaya, that for those from Mount Kenya region, because except Meru, no seats have been won in that area. But you actually won votes, and actually Meru and Nyandarua. Yes, sorry, I apologize for Nyandarua because there is Kiaraho. And yes, there are two from Nyandarua. Even where no seat came, votes still came. And if they may not have been as many as we hoped, but you can imagine. All right, we interrupt KICC to go straight to the Bomas of Kenya. Let's listen in. Just capture it as I had explained. West
Mugirango, Nyamira County. Total registered voters, 88,199. Total valid votes, 56,822. Rejected ballots, 566. Odinga Raila, 35,663. Ruto William, 20,831. Waihiga David, 92. Wajakoya George, 236. Navakholo constituency, Kakamega. Total registered voters, 64,743. Total valid votes cast, 39,729. Number of rejected ballots, 463. Odinga Raila, 24,690. Ruto William, 14,649. Waihiga David, 123. Wajakoya George, 267. Shinyalu constituency, Kakamega County. Total registered voters, 76,993. Total valid votes, 43,476. Rejected votes, 355. Odinga Raila, 32,367. Ruto William, 10,802. Waihiga David, 93. Wajakoya George, 214. Mbeere North constituency, Embu County. Total registered voters, 55,224. Total valid votes, 37,777. Rejected votes, 228. Odinga Raila, 3,407. Ruto William, 34,000. David Mwaure, 117. Wajakoya George, 253. Matungu constituency, Kakamega County. Total registered voters, 73,980. Total valid votes, 47,000
878. Rejected votes 458. Odinga Raila 35,136. Ruto William 12,010. Waihiga David 124. Wajakoya 608. Likuyani constituency, Kakamega County. Total registered voters 72,449. Total valid votes cast 42,640. Rejected votes 412. Odinga Raila 32,872. Ruto William 9,469. Waihiga David 119. Wajakoya George 180. Baringo South. Baringo South constituency, Baringo. Total registered voters 42,791. Total valid votes 33,016. Rejected ballots 201. Odinga Raila 7,351. Ruto William 25,534. Waihiga David 41. Wajakoya George 90. Mavoko constituency, Machakos County. Total registered voters 132,163. Total valid votes 68,787. Rejected votes 1,029. Odinga Raila 46,141. Ruto William 22,070. Waihiga David 198. Wajakoya George 378. Mumias West constituency, Kakamega County. Total registered voters 53,317. Total valid votes cast 31,332. Rejected ballots 311. Odinga Raila 25,000
5,079. Ruto William, 5,926. Wahiga David, 67. Wajakoya George, 260. Nyeri Town Constituency, Nyeri County. Total registered voters, 87,536. Total valid votes, 56,187. Rejected ballots, 441. Odinga Raila, 12,088. Ruto William, 43,576. Wahiga David, 237. Wajakoya George, 286. Kitui East Constituency, Kitui County. Total registered voters, 65,377. Total valid votes, 42,632. Rejected ballots, 322. Odinga Raila, 28,517. Ruto William, 13,533. Wahiga Mwaure, 202. Wajakoya George, 380. Central Imenti constituency, Meru County. Registered voters, 76,495. Total valid votes, 53,478. Rejected ballots, 362. Odinga Raila, 6,001. Ruto William, 47,078. Wahiga David, 119. Wajakoya George, 280. Sigowet Soin constituency, Kericho County. Total registered voters, 55,909. Total valid votes cast, 46,639. Rejected ballots, 328. Odinga Raila, 695. Ruto William, 45,886. Wahiga David, 26. Wajakoya George, 32. Homa Bay Town constituency, Homa Bay County. Total number of registered voters, 58,375. Total valid votes cast, 43,859. Number of rejected ballots, 172.
Odinga Raila, 43,075. Ruto William, 638. Waihiga David, 12. Wajakoya George, 134. Thank you very much. We'll be coming back to give you some more. That is the Bomas of Kenya, the declaration of results after verification, and clearly from what you can see, they are moving with quite some good speed. That means then we are making progress. It could be tomorrow or it could be Monday, but there's some speed. There's some sense of speed in how they're doing things. Probably after Chebukati, Victor promised to let's listen in. I understand there are some questions being asked. Nandi, Tana River, eneo bunge la Bura, Wajiri, Wajiri East, Narok, Narok North, na county ya Kakamega, eneo bunge la Khwisero. Asante. The results that we are verifying right now are results that have been processed from our ROs that have arrived at the tallying center. Some of them had arrived here yesterday, but because the tallying is ongoing, we cannot ascertain as to why those ones, if ever, have arrived here. We will let you know. All right, the IBC commissioner there. Of course, updating the Republic on the numbers as verified. And the speed is quite good, Victor. Yeah. Now they're trying to trickle it. I think there is some sense of urgency that has now kicked in. Now that it's 1:15 p.m. and time is of the essence at this particular point. Yes, absolutely. Jen has something to say about that. Okay, the speed? Yeah, the Go ahead, speed. Jen. I think the speed, they have increased the speed as we can see. More and more, you know, the commissioner has led so good a good number of constituencies that they have been able to tally and confirm, and at least they can now communicate that to the public. You have a team at Bomas? Yes, Agano, we have a team at Bomas, and we are actively participating in the process. And what you're telling IEBC is that anytime they want more agents, we are able to give them, we are able to supply them. So I believe, just as I said, IEBC has the final position, either to increase the space of the tallying system, of the tallying ground, and once they do that, they increase the tables, and we will be able to supply them with agents. All right. So that we move the process faster. Okay. Yeah, if you imagine 270, I'm not sure whether he has said how many they have done so far. That figure is important. We will link up with our team at Bomas, because I'm sure the numbers of the constituencies so far verified and tallied are displaying on the screen. So we can clear the doubts on your mind, obviously, about the numbers. But Jimmy Kagoni, very quickly, if you can finish up on your explanation, then we take the final remarks as we exit. Thank you very much. Let me make this point before I forget, and then we finalize on the other. Since now we know that we'll always have elections in this country, we need to invest in that particular system, that when you vote, it counts immediately. So you just go and press the photo or the image of the particular person you are voting for. So if it is president, you have 4 of them. You have Orin on one side, Jimmy and Kyoria. So you just press, I'm voting for Kyoria.
and then it counts on the other side. So that by the end of the day, you already know. And that's what they do in America and other developed countries. It's quite easy. And then you are left with a bit of time to do, disputes here and there. And anybody can visit the voting booth, and you finish up with that, and then you carry on. And you have like 3 or 4 servers, so that nobody can hack one. There is what results that were sent to A, to B, to C, to D, just comparing whether all of them are uniform. But back now to what we're saying, and I think that's what has really taken a toll. And first of all, we must congratulate also the IBC. This time round, I think they have really improved from last time. It's becoming better and better every day, and therefore we can only hope that they'll even be able to adopt and get into those kind of systems that we are talking about. But in terms of that form of that 4A to that 4B, it's quite simple. I think we can make it very clear, and we can just conclude by saying in a very summarized way that even the IBC, they have 0 mandate to interfere with what was entered at the polling station at that 4A. Okay. That 4B is a replica of that 4A. All right. Quite an explanation there. A final one before I give you your closing remarks, Orina. You're a parent listening. The reopening of schools been postponed to Thursday, right? It is to yes, Thursday the 18th. So if you're worried a bit about no presidential results just yet, and you have to take your child to school, well, you have some relief. Thursday it is, not Monday. Orina, your final remarks. Well, I like the fact that the process of tallying has been hastened, and that one in a way relieves pressure on those that are waiting for results, the Kenyans, that is. And I like the fact that now the 2 camps, the leading camps, are coming out to reassure their followers or their supporters that everything is okay, let them be patient and maintain peace. And to the winners, they've been congratulated, and we've seen them being in solidarity, especially at the KICC. Yeah. So then let's hold peace. Let's be peaceful. There was confusion about the reopening of schools even before the results are fully declared, which has been pushed to Thursday. I know our kids have lost a lot of time. It was previously that the parents had to pay school fees, and we have not seen it being put into use. So we hope that this is going to be the final change from the Minister or Cabinet Secretary for Education, that Thursday is going to be Thursday. There's going to be peace. Let our kids go back to school and let the results come out. We embrace the leader that would have been chosen, and we move on with our businesses as usual. All right. Jimmy Kagoni, you last word. We can only first to congratulate the IBC and tell them thank you. I think they have tried their best. They're improving and getting better and better. Again, also to congratulate all the winners in this particular election. People invested their money, their time, their resources, their effort, and they have been able to do this. We are grateful that so far we have peace as a country. We pray that all regions, that we maintain peace even after the president-elect is declared, so that we can be able to build Kenya. Remember, we have serious issues to deal with other than the election. Unga bado iko, mafuta bado iko. There are serious issues. School fees bado iko. All those things are waiting. Let's not let it be diverted from the real issues and start conflicting each other because A has won against B. Let's be peaceful. Obviously, very important. Jane? Yes, I think just as my colleagues have said, we congratulate IEBC, and we see they are doing everything possible to make sure that we are within the constitutional deadlines and also managing the anxiety that is there. And I also want to say that going forward, Kenyans, let's keep peace. Let's keep peace. And at this time, political parties have got a lot to do towards maintenance of peace from now henceforth, because as political parties now, as they start managing the anxiety and they have done their tallying, their whatever, every statement that they make, they are making a statement through the media,
And the assumptions are, by the end of the day, the statement you are waiting for is from IEBC as per who is the winner and who is taking the second position of, the opposition. And because of that, both of them, everybody will be a winner. Number one will take to the presidency. Number two will take to the official opposition leader. So we are all winners by all means. Then, so let political parties actually take the responsibility of managing this process from here onwards to ensure there is peace. The first thing that I would also want to say, Bomas of Kenya at this point is a tallying center. I think political parties need to send agents. Every other person coming there actually affects the process and if there is a hitch, if an agent dropped a pen and is going to pick it, somebody says that, you're picking something under the tables or something like that, it boils up, and that's why you're having some of these boiling points. And if you have political parties leaders, political parties activists, and the like, the whole thing is turned up to be a boiling point. So political parties, let's keep off Bomas of Kenya until the right time. Let's have agents just there. All right. Jahomabe. Victor? Okay, let's go back to Bomas a bit. I think this is the point that we have to go to Bomas and listen to Nyang'aya, who is the commissioner, IBC. Our friends from NTV needs to get this correctly. What you have in the social media is incorrect. I will read it very deliberately so that you are able to get it correctly. Total registered voters, 87 and 76. Total votes cast, 56,546. Rejected ballots, 392. Odinga Raila, 14,860. Ruto William, 41,050. Waihiga David, 318. Wajakoya George, 318. In my reading, I have not added the numbers that you say that I have added to a candidate. I hope this one is clear. I had explained that in Form A series, one of the candidates had gotten 111 in a station. In the B series, it was captured as 11. In the C series, it was corrected, where the candidate had lost 100 in Form B. So then it was captured in the final Form C, and the 100 was restored. So the candidate that was affected was Odinga Raila. They wrote it as 14,760 in Form B. Earlier on, then in Form C, it was corrected and restored as 14,860. Ruto William is 41,050. There's nowhere where we added 10,000 to any of the candidates.
I hope this is clear and will be corrected. Thank you. All right, some corrections there made by the IEBC, which means I think solely we need to depend more on the Independent Election Boundaries Commission for dissemination of information, because I think he was pointing out about a media house that had erroneously captured the information they had said there. It is typical with this, with an election. You get a lot of misinformation, but here at KBC we'll try and sieve out the facts for you as much as we can. Jahoma Bay, you want to call it a day? Well, I didn't see that coming, but anyway, all right. Finally, okay, we can always be proud of having the first female governor, that is Gladys Wanga, having made it to that particular seat. It was a tough battle, but nonetheless, we call it a wrap at this particular point. Thank you so much for joining us. It's been an intense day and more yet to come. Remember, IEBC says that they have got their deadline to beat. That's on Tuesday. And the breaking news that you're seeing at the bottom end of your screen, just as a reminder for those who cannot see or probably, read properly, schools will have now to reopen next week on Thursday, 18th. So that's the communication from the Ministry of Education. My name is Victor Lo. Enjoy the rest of your viewing. Bye-bye. All right, we have to wind up things here and take you to the Bombers of Kenya, where Brian Kimani is on standby. And then, of course, later we'll have Harit Salim and Kamcha Menza wakikuletea matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana Jimmy Kagoni. Thank you, Dennis Orina. And thank you very much, Jane. And, of course, the other Jane, our colleague, who was on the smart board. Have yourself a good afternoon. Thank you. Many thanks, John Jacob Kira and Victor Olo back there in Broadcasting House. Well, the arduous test of verification exercise continues here at the National Tallying Center, Bombers of Kenya, and the numbers are trickling in. So far, we have 71 constituencies verified by IEBC, and they are standing as follow, because I have the big screen right in front of me. Out of the 71 constituencies where numbers have been verified, the number of registered voters in those constituencies stands at 6,623,173 registered voters. The turnout in reported polling stations is 0.3%. The valid voters stands now at 4,355,279 votes, while the number of rejected voters, and this is just becoming a concern, stands at 36,115. That is quite a significant number there when you do, the percentage, and I can see my colleague here, Fred, is really busy trying to get the percentage of voters. So far nationally, Raila Odinga is leading with 2.288 million votes, which equals to 52%. But the total votes verified by IBC so far in the 71 constituencies, Ruto comes second with 2.036 million votes, 76%.
of the total votes. Wajakoya George Luchiri has about 20,000 votes and 2.45. David Mwaure clocking in last with 10,167 votes, totaling to 0.23% of all the verified votes from the 71 constituencies. Those are the numbers that are coming in. We are talking about almost 30% of all the 290 constituencies having their numbers verified so far, and so we have we still have 70% to go, and that's quite a significant number there, because you are looking at IBC has somehow tried to hasten the process in a bid to ensure that these numbers are coming in pretty fast. To time frame given by law, which is 7 days. The numbers are still coming, and as you can see from the floor of the National Tallying Center, the IBC with party candidates, and they continue with it. I left them here last evening, and I still found them here this morning because this is not a joke. To add more tables and more. There were 7 of them, and now I'm counting about 14. So they have managed to add 7 more in a bid to ensure that the process is fast-tracked, is hastened, and the verification exercise is currently ongoing. So we've been here with my colleague. This is Dr. Fred Ogola. We've been trying to get through the numbers and, of course, trying to crunch them and try to get them easy for you. So I want to hear from you. You see, when you look at the rate that IBC is now verifying these numbers, I mean, it's somehow the process is moving pretty fast. But is it moving at a rate that you would say they are getting it right? Yes, of course, the rate at which they are moving, because now we are at 71 constituencies. You just saw the first time they brought 14 at a go. If they come with another 14 at a go, or 15 or thereabout, you could be saying that if you close this day without having them, we should have been more than half of what needs to be done. But someone says now with the added tables, as you can see it, if we are going to do around 12 tables for verification, and if we are doing per table doing 15 minutes per verification, so 15, if you go with the 20, that's 60 happening within. It's possible to close this seats today and give us the final tally. After they have confirmed who, they'll go to verify whether that person has won. Then they have to go to the process, because the word verification is important, because you see the words which were done by Supreme Court: verifiable, transparent, and or if you like, verifiable, transparent, and credible election. So credibility must be done, verifiability must be proven, and transparency must be given. And that's why you see IBC seems to have opened the server. There will be nothing like open the server anymore. That's transparency. The second verification is that they have presidential agents. Remember, they say they have a lawyer also who looks at how legally compliant is that vote done. And of course, that brings the issue of credibility, verifiability, and of course, transparency. We can see in the media, people have done their tallies. They are waiting to check, and that's why you saw the correction happening today about the numbers in Kiambu. Because some people have the numbers. If they see the numbers not looking nice, they come and say, hey, my numbers are these, what's happening here? And I'm very happy that there's a very open dialogue where you can actually reach out to IBC and correct this. So I believe IBC is doing the right thing, and I'm sure they're going to deliver a credible election. It's already transparent. We shall just be looking about the issue of verifiable one, and I'm sure that that's what is happening on the floor of the House. Yes. A few minutes ago we saw
Azimio la Umoja running mate, Martha Karua, coming out and saying that they have bagged these tickets, they have won this election. And what kind of a pressure do you think is she applying to the IEBC if the results were to go otherwise? Of course, you see, I could tell you, these presidential candidates who are running, everybody knows where their numbers are. And if you don't know where your numbers are, then actually you didn't put up systems in place to have agents everywhere, to know how you can collect the data. Everybody says they have tallying center. Azimio has a tallying center. The ones of Kenya Kwanza, they say they have a tallying center. So everybody says they have a tallying center. If you have a tallying center, you don't have to go through what IBC is going through. Because for you don't have to prove the issue of verifiability, all these things. You just tally and tell us the numbers. So for sure they do. But the pressure on IBC is that they are feeling on the ground. People are anxious. In fact, the Azimio supporters have been so much anxious. Like I'm sure you and I, who has won. We cannot have chance to declare that who has won. And of course, IBC will do that at their own time when they find that they have
Master. Kumbuka kila Monday ni Iris serving you nothing but the best in reggae music. Aisha ni yangu, washugulika na yako. And on Tuesday, it's all about Kenyan music, bringing you the best from the 2-5 flow. Brand new wheel, just hopped in. And of course, to all you hip-hop heads, we've got you covered each and every Wednesday. Not forgetting, we've got some R&B on the side. Give me a jiggle, let me see, and let me see the woman that is with me. Now, every Thursday, tunavuka border across Africa to bring you nothing but the best for Afro Thursday. Ready for burn up warning, someone's playing. And on Friday, we do it live with me, Emily Mbai. And me, DJ Koljax, on the ones and twos. Not forgetting DJ_Lizadiva Pale Pia. Make sure you get interactive from 4:30 to 6 p.m. #KBC Club 1. Embakasi utawala tuko locked ungem Autanyaururu Kasuku Massive Jesi ya Nyeri Kosa Maua Nakuru kwa locked mbaya Kigumo Ward na ambao wote wako ndani ya KBC Channel 1 Akulaliki Wednesday bila the ref Mbotela Auta Idara Kitengela Kiambu County 33 Pipeline Meru anawakilisha Rongai Maboxa pale go down Karatina Auta Mlolongo wana enjoy show Lare Sub County Auta Githurai 45 Lanet Barracks tuko ndani yake Okongo Auta Carnation Maragwa Seti Nairobi Fika wako locked mbaya sana Watu wangu wa Nakuru Ngwaro Auta Gilgil live kutoka Mazeras Bahati Massive Embu Thika Massive Siaya Shikambi Kakamega Bungoma County Kusia Boda Kisumu City Malindi yote iko ndani ya the ref. When I'm in Kenya, I tune in to the rave. Get your mind brave, focus, conscious. Kenya, East Africa, right? Keep it locked. Calling out to Africa. Mtu akiwa serious, akuwe serious. Life cannot always be too serious. Yeah man, what's up here? Allah? We've got to take some time off and laugh, laugh, laugh and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. Aka dakachapa. This is the way we're going to invade your sitting rooms once every week. Allah. And this is what we mean. The originals. Kusema swala hilo la zoning lakini watu wakakataa wakasema hivi na vile na baadaye kidogo imewaadhiri. Labda ndo demokrasia kwa sababu wakuu wa vyama walitaka ule uratibu na kuangalia nani atasimama hapa kwa kimombo zoning. Wanachama wakakataa, wagombeaji wakakataa, nani alaumiwe? Mwenye chama, wakuu wa chama ama wanataka kugombea? Mwishowe chama chenyewe kinakosa umaarufu maana sasa kinatolewa. Ndio. Naam, bila shaka hao ni wachambuzi wetu. Yule ni John Swaka ambaye ni mwana sheria. Asante sana kwa kufika John siku ya leo. Maimuna Mwidao ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya uongozi na siasa. Shukrani sana kwa kutenga muda wako. Na Daktari Likaka Luchetu ambaye pia naye ametoa hoja zake komavu kuhusiana na uongozi na utawala. Kufikia hapo tunawaaga wachambuzi wetu, lakini tungependa tukuonyeshe tu kwa furaha yako wewe mtazamaji hapo ulipo wale ambao waliinuka na kuibuka kidedea wanawake katika kaunti mbalimbali magavana. Naam. Tukianza na nani Frida? Ravine Ndeti jamani kutoka Machakos alikuwa anawania na kiti cha Wiper. Haswa tuambiwa aliye kwenye kiwambo chako ni Ann Waiguru kwa chama cha UDA Kirinyaga pale Kampiku Ngirishi Purity na kuibuka na ushindi pale. Huyu ni Cecily Mbarire kutoka kule Embu. Vile vile chama cha UDA kainuka vizuri kabisa pale. Alafu anayefuata nani huyu? Fatma Achani kutoka kule Kwale. Naam. Amelelewa na pia ni mkazi wa Funzi. Naam. Amewabwaga wale ambao tumewataja akiwemo Zipapa. Gladys Wanga Homa Bay amembwaga Evans Kidero kupitia chama cha ODM Homa Bay, huyo ndiye gavana. Naam.
mwanamke wa 4 huyo, wale ambao tumewataja. Tusonge mbele tuangalie watano watakuwa nani. Kawira Mwangaza, mgombea huru pale Meru, amewabwaga vigogo. Na mnasema kwamba ameleta mwangaza Meru. Na hapo ndo tumeonyesha kwamba mwangaza pia unaweza kuwa huru, si lazima uwe kwenye kiwambo fulani. Susan Kihika kutoka Nakuru anaweza kumbwaga Lee Kinyanjui. Kuna dume jingine hapa Lee Kinyanjui limeangushwa. Alafu huyu naye Wavinya Ndeti amebwaga dume jingine. Waita Nzoita pia Nzoita Nzioka Waita. Nzioka ananiweka kwenye pinduli bwana. Jamini, tufungashe hapo manake Zainabu Ismail anaingia pamoja na Dan Mwanga, watakuwa nazichambua takwimu hizi na vile vile majina ibuka mengine ya wale washindi. Asikubali kushindwa si mshindani. Wamezungumzia jahazi. Jahazi likiwa la chuma, mlingoti wa chuma, bendera ya chuma, sijui litapepea vipi. Mimi naitwa Lofty Matambo, kwa heri mtazamaji. Na siku zote ni Frida Mwaka, nitaitika. Kwa heri kwa sasa. This is NTV. Mama Stevo, where are the kids? I think mtazamaji, ikiwa ni siku ya 4 tangu Wakenya walipokwenda debeni kufanya maamuzi muhimu ya kidemokrasia. Wanaojua wameshindwa katika viti mbalimbali washapata matokeo yao. Wengine pia wamejua wamepata ushindi katika viti mbalimbali, pia wamepata matokeo yao. Wengine wakiendelea kusubiri, la muhimu ikiwa ni kile kiti cha urais ambapo bado Wakenya wanasubiri, huku zikiwa zimesalia siku 3 IBC kukamilisha zile siku 7 ambazo ndio muda uliopewa ama iliyopewa na katiba kuhakikisha kwamba matokeo ya ushindani ama matokeo ya kiti cha urais basi yanawekwa bayana kwa Wakenya. Mtazamaji, karibu, hii ni Kenya ya Amua. Studioni sipo peke yangu, ni naye Harith Salim pamoja na mgeni wetu ambao mtazamaji, kama ilivyo ada, tutakuwa tunachanganua na kudadavua masuala tofauti yakiwemo ya vyama, yakiwemo walioshinda, walioshindwa, wanawake wakiwa wameongezeka katika kuchukua viti vya ugavana, walio pia wania kwa viti huru ama kwa tiketi za huru pia wameweza kupata viti. Vile vile pia tumeona vyama vipya pia vimeweza kupata viti. Kwa hivyo ni masuala mengi ambayo tutakuwa tunazungumzia. Mambo yanaendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali. Tunao wanahabari wenza katika maeneo mbalimbali ambao watakuwa natujuza ni yapi ambayo yanafanyika katika zile kaunti zingine na yale ambayo yanafanyika katika jiji la Nairobi, vile vile upande wa Bomet ambapo ndicho kitovu cha kujumuisha kura za urais. Harith, karibu. Asante sana Kamche. Bila shaka ni siku nyingine ambayo ina wingi wa matumaini kutoka kwa wale ambao wanasubiri matokeo ya uchaguzi na vile vile kura za urais katika eneo la Bomet. Kumbuka kwamba kumekuwa na mengi yaliyopita, mengi yanayoendelea na mengi yatakayokuja kuhusiana na kinyang'anyiro hiki, ila sisi tuko hapa ili kukupatia yale yaliyothibitishwa kutoka Tume ya Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, kwa sababu wakati mwingine huwezi kumsemea yule mjamzito aliye na uchungu wake, ni yeye mwenyewe aseme uchungu uko hali gani. Kwa hiyo ni IEBC ndio watatuambia ni hali gani ambayo inaendelea kwa sasa. Kumbuka kama Kamcha alivyosema, wapo wengi ambao wanafuatilia matokeo hao, wakiwemo wanahabari wetu waliopo katika maeneo tofauti. Kumbuka pia leo kumekuwa na taarifa ya mrengo wa Azimio katika eneo la KICC, na bila shaka mmoja kati ya wanahabari wetu amekuwa hapo kusikiliza na kufuatilia
kufuatilia shughuli inavyoenda. Si mwingine ni Nancy Okware. Nancy, hebu tujuze ni kipi kilichoendelea hapo haswa, na waliofika pale wamesema nini, na labda watu wanasema nini kwa ujumla katika eneo lililopo hivi sasa? Naam, shukran sana mwenzangu Harith Salim ukiwa pale kwenye studio. Kwa kweli tutakujia moja kwa moja kutoka katika majengo ya KICC, ambapo muda mfupi uliopita, takriban saa moja tu iliyopita, ni ya kwamba hapa kulikuwa na ule mkutano wa viongozi waliochaguliwa chini ya Azimio la Umoja, ambao walikuwa wamejitokeza kutoka viti mbalimbali, wale ambao wamechaguliwa kupitia kiti cha ugavana, useneta na vilevile wabunge kutoka katika kaunti mbalimbali humu nchini. Kiini cha mkutano huu ilikuwa tu ni wale viongozi kukutana na kujuana. Hiyo ni kulingana na wale vinara wao ambao wamezungumza muda mfupi uliopita, wakiongozwa naye mgombeaji mwenza wa Azimio la Umoja Martha Karua na vilevile Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa Wiper. Kukujuza tu baadhi ya yale ambayo Martha Karua amesema katika taarifa yake ni ya kwamba kama Azimio la Umoja kufikia sasa hivi, licha ya kusubiri yale matokeo rasmi kutangazwa na tume ya IEBC, wanasema tu ya kwamba wanahisi na wanaimani ya kwamba Azimio la Umoja itakuwa inaibuka na ushindi wakati ambapo matokeo hayo yatakuwa yanatangazwa. Na vilevile akasema ya kwamba anawashukuru wale viongozi ambao walikuwa wamejitokeza kwa wingi kukampeni chini ya Azimio la Umoja, na hata wale ambao hawakuibuka washindi, akisema ya kwamba kwa sasa hivi kile ambacho kimesalia ni kibarua kigumu chini ya Azimio la Umoja kuhakikisha ya kwamba wote wanaunganishwa, wote ambao wamepigia Azimio la Umoja kura ikiwa wataibuka washindi. Akasema ya kwamba vilevile sasa hivi ni wakati muhimu kwa Wakenya kudumisha amani kadri ambapo wanazidi kusubiri yale matokeo kutangazwa na tume ya IEBC. Na vilevile Kalonzo Musyoka kwa upande wake amezungumza tu kuhusiana na ule utulivu ambao umeshuhudiwa miongoni mwa Wakenya wakati ambapo matokeo yanazidi kutangazwa polepole na tume ya IEBC, na hivyo basi akawasihi tu Wakenya wazidi kuwa na ule umoja, manake siasa na uchaguzi ni kipindi ambacho kitakuwa kinakamilika na Wakenya kurejelea maisha yao ya kawaida. Kwa sasa hivi kile ambacho kinaendelea hapa ni kwamba vilevile wakati ambapo viongozi hao walikuwa wakizungumza pale ndani, ni ya kwamba kunao baadhi ya wafuasi ambao walikuwa wamejitokeza kwa wingi nje ya yale makao ya KICC wakiimba nyimbo za kusherehekea Azimio la Umoja licha ya matokeo kuzidi kutangazwa. Lakini kwa sasa hivi kwa hapa mambo yamekamilika, hivyo basi na kurejesha kwako Harith na Kamche mkiwa kwenye studio. Na labda Nancy, kuna uwezekano kwamba wamepanga kikao kingine baada ya hiki, kwa sababu hiki kama ulivyotangulia kusema ni kwamba ni kujuana wale ambao wamechaguliwa katika maeneo na nyadhifa mbalimbali. Labda kuna chochote ambacho kinaashiria kutakuwa na mkutano mwingine hapo KICC, hususan ikizingatiwa maandalizi yalivyofanywa ama? Kabla ya kuondoka hapa, kiongozi ama mgombeaji mwenza wa Azimio la Umoja Martha Karua amewataka wale viongozi wa Azimio la Umoja kuelekea pale katika majengo ya Bomas ambapo watakuwa kama maajenti wakuu. Hivyo basi amewataka tu waelekee pale ili kuhakikisha ya kwamba wanachunga kura, wanaita hivyo, kuhakikisha ya kwamba zile fomu ambazo zinasawazishwa ni zile ambazo zimeidhinishwa na tume ya IEBC. Lakini hatujaelezwa ikiwa watakuwa na mikutano hivi karibuni, lakini amesema ya kwamba kadri matangazo ya matokeo yanavyozidi kutolewa ni ya kwamba wale ambao wamechaguliwa kwa viti mbalimbali, kwa mfano magavana, watakuwa wanakutana kando peke yao na kufanya mikutano, na vilevile hata maseneta kupanga mikakati yao ya jinsi ambavyo watakapoendelea ama kuelekea pale katika bunge la seneti watakavyokuwa wakitekeleza majukumu yao. Lakini kwa sasa hivi kile cha muhimu ni kwamba Azimio la Umoja wanaelekeza tu macho yao pale Bomas kuhakikisha kwamba matokeo baada ya kutangazwa wamepata matokeo ambayo yameidhinishwa, na ndipo watafahamu kuanzia hapo mwelekeo utakuwa ni upi. Harith. Katika jumba la KICC, na mbali na hayo kama alivyosema ni kwamba macho yote sasa yanaelekezwa Bomas, na Bomas ndiko wengi waliko na ndiko semi zote, kauli zote, mikutano yote, mazungumzo yote yanahusiana na kituo hicho ambacho ni cha kitaifa cha kujumlisha kura za urais. Studio tunaye Otieno Mjomba hapa, na bila shaka tutakuwa tunazungumza mawili matatu, yeye na pamoja na mgeni wetu Kevin ambaye atawasili baadaye kidogo kujaribu kutizama hali ilivyo
hilo mpaka sasa, mpaka wa leo, kuhusiana na matokeo yanavyozidi kutiririka katika maeneo tofauti, na vile vile watu wanasema nini kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kujitokeza katika uchaguzi huu. Kwa hiyo karibu sana Otieno Mjomba katika kikao cha leo, na bila shaka kiti kimeanza kufanana na wewe sasa. Nimekaribia. Ni kama tayari hiki kimetengewa mahususi kwa ajili yangu, acha basi nikalie. Leo kumetokea mengi ambayo yamefanyika. Naam. Na nimefurahishwa na kile kinachofanyika, kwamba leo ni tutazidi tunaita propaganda war, zitazidi kuwepo sana. Na ndio mwanzo mkoko unalika maua. Bila shaka. Kwamba kundi la ama wale ambao wako kwenye mwavuli wa Azimio waliweza kukutana katika jumba la KICC kujadiliana kuhusu ama kuweka mikakati na sera na mipangilio. Lengo kuu lilikuwa, mimi kwangu si kuona kwamba lengo lilikuwa hilo pekee. Lengo kuu lilikuwa kuleta jeshi lao kutoka maeneo mbalimbali ili kwenda katika maeneo ya Bomas, maeneo ya hapa jijini Nairobi. Kuna maeneo, jua kwamba sasa hivi bado hatujapokea matangazo rasmi kuhusu nani ameshinda kiti cha ugavana na useneta Nairobi. Kwa hivyo na hata kura zenyewe za urais bado hazijatokea wazi za Nairobi. Hivyo basi lengo kuu ni kutaka kwenda kule kufuatilia nini kinachoendelea. Halafu zaidi ya yote ni Kiambu pia. Kiambu na eneo lote la kati. Kwa hivyo jeshi lote lilikuwa likiitwa tu, lengo lilikuwa kuita jeshi ili jeshi lenyewe lipewe agizo mahsusi kwamba haya tunaenda upande huu, nyinyi nendeni upande huu mwingine na wengine waende huku. Lengo nadhani kwangu lengo lilikuwa hivyo. Kwa manufaa ya mtazamaji, tukizungumzia jeshi, aturejelee jeshi. Tunazungumzia wanachama. Kwa hiyo ni kauli tu ambazo zinajitokeza katika semi za Kiswahili. Kuna mambo ukiyazungumza usiyachukulie kama yalivyo. Ni kama huu msemo kitimoto. Usikichukulie kwamba kitu kina moto. Kitimoto kina maana nyingi, inategemea ni wapi na mambo kama hayo. Lakini cha msingi ni kwamba tumefahamu kwamba kila upande, na vile vile upande wa Kenya Kwanza pia wana matayarisho sambamba na hayo. Bila shaka tutakuwa tukijuzwa pia wao wamesema nini na wamepanga vipi kuhusiana nayo. Kumbuka ni kipindi ambacho kinahitaji umakinifu mkubwa, na ndio maana viongozi wa mirengo tofauti wanataka kuhakikisha kwamba wanachama wao wapo karibu. Iwapo kutatokea agizo fulani la watu kuelekea sehemu fulani kufuatilia kura, basi kila kitu kinafuatiliwa kwa umakini unaotakikana. Lakini Kamche, Harith, umegundua kwamba ama umeona katika taarifa tuliopewa na Nancy Okware ambaye amekuwa pale KICC kufuatilia hicho kikao cha Azimio, amesema kwamba wito wa amani, wito wa utulivu, wito wa kuwa makini ndio umetolewa na wale viongozi. Kama kawaida, kila anayeingia katika mashindano fulani bila shaka atatoa ile imani kwamba yeye ndiye atakayepokea ule ushindi, na tumeona mgombea mwenza wa Azimio Martha Karua akisema kwamba wana imani kwamba watapata ushindi, lakini hiyo ni kawaida. Kila anayeingia kwenye kwenye mashindano lazima awe na ile imani kwamba mwisho wa kwisha nitaibuka mshindi, aibuke asibuke, lakini hiyo ndio itakuwa ni barabara nayoifuata hadi matokeo yatakapotolewa. Kwa hivyo tumeona kwamba viongozi wameweza kuwataka Wakenya wavumilie, tukisubiri IBC ifanye matangazo yao bayana kwa Wakenya. Vile vile ujumbe wa amani ndio umeweza kutolewa. Sasa upande wangu hapa Harith, mgeni wangu Kevin Osido kutoka kwa shirika la County Governance Watch. Shukran sana Kevin Osido kwa kuweza kufika. Utatusaidia kabisa kuweza kufahamu mahali tulipofika, ikiwa ni siku 4 tangu tulipopiga kura na siku 3 zimesalia kwa IBC kuhakikisha kwamba zoezi lote linakamilika na Wakenya kuweza kujua matokeo. Pengine nikikukaribisha tu tueleze hali ipo vipi kwa sasa? Kwa sasa ni ule wakati ambapo Waswahili husema kila mwamba ngoma anavutia kwake. Sababu hesabu zimefika. Kwenye stesheni watu wamechukua daftari zao, wamechukua calculator, wanajua sasa hivi nani pengine ana ushindi. Lakini namna katiba inavyosema, kituo ama shirika ambalo limepewa ule nguvu wa kutangaza mshindi ama president elect
ni IEBC. Kwa hivyo ombi itaendelea kuwa Wakenya wawe na subira. Pengine kutakuwa na matarajio yale ambayo tunaweza expect IEBC ifanye. Pengine matangazo ni kama siku ya Monday ama pengine siku ya Jumanne next week. Na ni sababu ukiona jinsi daftari ama zile fomu zinazopelekwa kule, wasema ya kuwa wale returning officers wote sasa hivi washafika. Lakini pia kuna habari ya kuwa kuna wale maafisa wa shirika la IEBC ama tume la uchaguzi pia ambao wameenda missing, hawapatikani. Ama tayari kuna mmoja yule ambaye mwenyekiti alishatangaza. Kwa hivyo kuna mikakati mingi ambayo pengine Wakenya ambao wako kule nyumbani hawayaelewi. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea, na ndio sababu pengine mie ningewapongeza Azimio la Umoja kwa kujitokeza, waseme tunaomba Wakenya waendelee kutulia kabisa. Nilikuwa nataka kukuuliza kauli yako kuhusu mkutano wa Azimio hii ya leo. Pengine tathmini yako kwa mkutano huu ni nini? Wao wenyewe wamesema kwamba wamekuja tu kujuana. Kuna wale viongozi wapya ambao wameweza kupata ushindi, kuna wale pia wa zamani ambao wameweza kuhifadhi viti vyao, lakini mkutano wa leo wanasema ilikuwa ni kuja pamoja kujuana. Tathmini yako wewe katika mkutano huu ni nini? Ni ukweli ya kuwa sababu wamekutana, wanataka wajuane, wanataka wajipe nafasi ili waweze wajue ni nani anatoka wapi, ameshinda kiti kipi. Lakini twajua sababu Azimio ni chama ama kikundi ambacho kinaleta vyama vingi vya kisiasa kama pengine 23. Na namna walivyokuwa wakipiga zile kampeni zao, pengine kuna wale ambao hawakuwa na chance ama opportunity ya kufika katika presidential campaign. Na kuna majina tu kama Mheshimiwa James Orengo, sidhani kama tulimuona sana katika zile safari ambazo mgombezi wao mkuu Bwana Raila Amolo Odinga na Martha Karua. Pia kuna wengine kama Profesa Anyang' Nyong'o. So kuna wale ambao pengine walikuwa na shughuli mingi sana ya kudefend seats zao katika zile viti vyao kwenye walikuwa wanagombea. So ni nafasi ambayo inawasaidia wao wajuane, waelewane, washirikiane. Na pengine pia tumeona propaganda mingi sana katika sehemu mbalimbali. Wanataka pia wajiseme ya kuwa tuko na tumeweza kunyakua viti vingi sana kulingana na namna pengine propaganda inasema. Haya, litasalia kusubiri kuthibitishwa, si ndio? Maana kama itakuwa ni propaganda siku zote haina uhakika. Kwa hivyo itakuwa inasubiri kuthibitishwa pindi shughuli nzima itakapokamilika. Harith, Kamcho anasema wakati mwingine uongo ukizungumzwa sana unakuwa kama ukweli vile, lakini hatimaye penye ukweli uongo hujitenga. Kwa hiyo tusubiri msema kweli. Lakini mbali na hayo, kama tulivyokueleza hapo awali, wapo wenzetu wako katika maeneo tofauti bado wanafuatilia hali ikoje. Na sasa hivi nataka tuungane na mwenzetu Gladys Mungai ambaye yuko katika kaunti ya Kirinyaga. Gladys, naona shughuli tayari zimeanza, mji umechangamka, lakini naona jinsi ulivyovaa na wale tunaona wakipita nyuma yako hapo, kibaridi bila shaka sio mchezo. Ndivyo hivyo Harith, tunapambana na kijibaridi cha kaunti ya Kirinyaga, na kwa hivi sasa tuseme kwamba hali ya anga ama zile temperatures za katika kaunti ya Kirinyaga, tuseme kwamba tuko katika centigrade 9, kumaanisha kwamba kuna kijibaridi haswa katika eneo hili kufuatia hali ya kunyesha kila baada ya siku. Lakini kando na hivyo, cha mno ni kwamba tunafuatilia hali iliyopo katika kaunti ya Kirinyaga haswa kufuatia uchaguzi wa siku ya Jumanne, na hapo jana baada ya kukamilika kwa kuteuliwa ama matokeo kutolewa ya viti mbalimbali vya kaunti ya Kirinyaga. Tunazungumzia kiti cha ugavana, kiti cha mwakilishi wa kina mama na kiti cha seneta wa kaunti, ambapo ndivyo viti vinatangazwa katika ngazi ya juu, kutokana na kwamba vinatangazwa kutoka kwa ofisi ya kaunti ya IBC na wala sio katika kiti ama ofisi za ubunge katika kitengo cha tume ya IBC. Na hapa katika kaunti
kaunti ya Kirinyaga, Harith, mbali na masuala ya baridi ni kwamba wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, na tunataka tu kusikia pengine hisia zao kuhusiana na IBC napozidi kujumuisha kura. Pengine wanatarajia yapi kizingatiwa kwamba wanao dada yao kutoka sehemu hii ambaye ni Mheshimiwa Martha Karua ambaye huenda akatangazwa aidha Azimio ikashinda ama ikakosa kushinda. Na kwa hivyo basi tunataka kusikia mtazamo wao kuhusiana na hali hiyo yote. Karibu sana kwenye runinga ya KBC. Tuko mbashara kutoka eneo hili na watazamaji wetu wanakuangalia katika maeneo mbalimbali kuhusiana na pengine uchaguzi mkuu. Tupe taswira yako. Kwa hivi sasa tume ya IBC inazidi kujumuisha kura. Mtazamo wako kuhusiana na hali pengine inavyoendeshwa na matarajio yako. Naam, shukrani za dhati. Jina langu ni Njoroge Kaburo. Mimi ni kiongozi wa youth hapa katika kaunti ya Kirinyaga. Vile vile mimi ni mfanya biashara hapa katika kaunti ya Kirinyaga, na mnamo tarehe 9 tulienda kwenye uchaguzi hapo Jumanne, na sisi tulishirikishwa kama wachezaji, manake kuna kama mchezo wote ule kuna wachezaji, vile vile kuna referee na kuna spectators. Sisi kama wachezaji tukaenda tukacheza mchezo wetu, basi tuangoja sasa referee aseme nani ndiye mshindi. Ni kama ile tu hali ya mtihani, ukiwa darasani ukishakalia mtihani, basi unangoja mwalimu naye amalize kusahihisha kisha anatupatia matokeo. Hivyo basi niseme hali ni tulivu hapa katika kaunti ya Kirinyaga, na haswa mimi kama kiongozi wa youth ningetaka kuwahimiza ya kwamba wazidi kuwa tulivu na tuweze kungojea matokeo hayo kutoka tume ya IBC. Naam, Martha Karua anatokea katika eneo hili la Kimunye, sio katika eneo bunge la Gishu. Sasa wewe kama mkaaji wa hapa, kuna uwezekano baina ya timu yake na timu zingine 3 zinazopania pengine kupata kiti cha urais, iwapo pengine huenda akapatikana kwamba amekitoa kile kiti cha rais na pamoja na naibu wake, pengine matarajio ya wana Gishu ni yapi kizingatio kwamba wewe unawahudumia na kuongoza vijana katika eneo hili? Naam, Gladys, matarajio ni kabambe. Ya kwanza ni kwamba katika eneo la Gishu ambapo mimi natokea, kuna hali ya ama tunategemea sana masuala ya ukulima wa majani chai, kuna ukulima wa kahawa na vile vile kuna ukulima wa mboga na matunda, ile horticulture. Hivyo basi matarajio ya kwanza ni kuhakikisha kwamba serikali itakayopokezwa hatma za uongozi waweze kushughulikia masuala ya mbolea, ndiposa kuhakikisha kwamba wakulima wa eneo hili wanapata faida kutokana na mazao yao. Jambo la pili ni mambo ya miundo msingi, manake unapata kwamba kuna changamoto kabambe ambapo wakulima wakishamaliza kutoa mazao kwa shamba wakipeleka kwenye soko, kuna ile shida ya barabara. Hivyo basi hilo ni swala lingine ambalo tungetaka liweze kuangaziwa na serikali itakayokuja. Na siwezi sahau kusema kuhusu vijana wanayo shida kabambe za ajira. Hivyo basi masuala ya kuhakikisha kwamba kuna nafasi za kazi haswa kwa vijana, na kuhakikisha kwamba pia kuna ile amani na utulivu ndio kuwezesha ama kukua na conducive environment ya kufanya biashara, ndiposa pia traders wa eneo hili waweze kupata nafasi nzuri ya kushiriki katika biashara. Asante sana kwa kauli hizo. Pengine Harith, nimshirikishe mzee fulani karibia hapa, utueleze, nafahamishwa kwamba wewe pia ni kiongozi wa dini katika eneo hili. Wakati ambapo shughuli ya kuhesabu kura inapozidi kuendelea, na kando pengine na matarajio yako, wito wako kwa taifa ikilinganishwa kwamba kumekuwepo na ripoti kila mrengo unasema kwamba pengine tumeshinda, na huu mwingine ukisema kwamba tarajieni rais wetu. Kama kiongozi wa dini, mtazamo wako ni upi kuhusiana na hilo? Kwanza kabisa niseme majina yangu ni Daktari Getau, na mimi ni mhubiri hapa, na niseme ya kwamba wakati wa uchaguzi tuliona ushindi mkubwa kwa wale wakaaji wa hapa, kwa sababu walikuwa na amani nyingi sana. Hakukuwa na furugu area hii ya kwetu, especially pande hii ya Kirima location ambayo ndio inawakilishwa na our deputy
mtarajiwa Martha Karua, na watu walifanya hiyo shughuli kwa njia nzuri na hatukusikia chochote, lakini pande ile ingine tulisikia kuna mambo ilikuwa imetokea, na hiyo nayo haikutu influence hati tuweze kuingilia mambo kama hayo. Niseme tunashukuru IEBC kwa sababu wakati kama huu hapa watu huwa very very busy. Hata ukiangalia vile wamekaakaa huko kwa duka, watu wa hapa hawana nafasi ya kwenda kupoteza huko. Kuna majani chai saa hii tunaongea, na pia kuna kahawa kwa mashamba, na tunatarajia ile serikali ambayo itaingia, kwa sababu lazima Mungu atupatie kiongozi. Hiyo ndio tutatumikia. Biblia inasema ya kwamba sisi tukiweka kura katika ile chombo, mambo haya mengine yeye anachagua kiongozi. Tunawahimiza wale wako mrengo huu wa Azimio na mrengo huu mwingine wa UDA wasiwe na furugu, wasiwe na kubishabishana, lakini hata wakiwa wanatofautiana maoni, kila upande uheshimu maoni ya wale wengine. Katika Proverbs 16:33 Biblia inatuambia ya kwamba yetu ni kuweka kura, lakini yeye ndiye hutoa kiongozi. Tunatarajia kiongozi yote yule atakapokuja awe kiongozi wa kila mtu katika eneo hili letu na Kenya mzima. Na mnajivunia kwamba pengine Mheshimiwa Martha Karua anatokea katika eneo hili, na pengine huenda debe likaanguka upande aidha wake ama upande mwingine. Sasa iwapo pengine atabahatika ama akawa pengine amejizolea kura zaidi, mtazamo wenu kama wanagishugu ni upi? Mnatarajia pengine mambo kama yapi yaje hapa? Yale mambo tunatarajia area hii yetu ni kwanza ni mambo ya kilimo, kwa sababu hapa hakuna shughuli zingine, ni ukulima. Tungetaka guaranteed minimum return, ikiwa ni majani hii yetu ya chai. Tukichuna tunaelewa, ukichuna kilo moja ya chai kuna pesa ile utapata. Tuseme ikiwa utapata shilingi 20 au 30, tuwe na uhakika. Lakini wakati huu tuko na shinda kwa upande huo na upande huu mwingine wa kahawa, kwa sababu sisi hata loans zile tunachukua kwa bank, tunachukua tukijua tutapata pesa, lakini mwisho wa mwaka tunakuta hatuna kitu. Tunasikia kama tunaweza patiwa hiyo tu, tujue, tuseme kwa kilo moja, tuseme chai ni 50 au kahawa ni 50 shillings. Itakuwa vizuri sana, kwa sababu hiyo itatusaidia kujipanga sisi wenyewe. Hatutaki serikali ije itusaidie na pesa kutupatia. Hata ile pesa tunaambiwa 6,000, hatuna shughuli na hiyo. But we want a very good working environment. Pahali ambapo nitaenda kwa shamba nikijua nafanyia kitu fulani, na hiyo ndio tunaangalia. Kitu kingine ni infrastructure. Tangu Mheshimiwa Martha Karua atoke kwa siasa, hatujapata lami. Ukiona hii kalami ndio tu kanaenda, kametoka hapa kwenda mpaka Kutus. Hatuna lami ingine. Kwa hivyo nikitaka kwenda pande hii ingine ya hii county, ni barabara ni mbovu. Kwa hivyo mazao mengi yale tunapata, kwa sababu hapa tunapanda hata nyanya, tunapanda cabbages, hatupati nafasi nzuri ya kupeleka kwa soko kwa sababu ya barabara. Hayo ni mambo yale tungetaka waangalie. Yes. Asante sana kwa kauli hizo mchungaji. Bila shaka Harith na mwenzangu Kamchemenza, umewasikia baadhi ya wananchi na hasa viongozi wa vijana na masuala ya viongozi wa kidini katika eneo hili kwa ujumla, wakitaka tu Wakenya wawe watulivu na kusema kwamba katika eneo hili kilimo ndio uti wa mgongo wa katika kaunti hii, na umewasikia kwamba iwapo pengine serikali itakayotangazwa, licha ya
kwamba either ikaangukia ama ikaangukia upande mwingine, matarajio yao ni kwamba pengine masuala ya ukulima yataimarishwa. Kwa hivyo basi kwa sasa narudisha kwenu studio, wacha niangalie hicho kilimo kinachosemwa katika kaunti ya Kirinyaga. Wakulima wa majani chai wanafanya nini kwenye vibanda vyao na viwanda hapa katika kaunti hii, na baadaye tutakuwa tunakupatia taarifa kamili. Kwako Harith. Asante Gladys, kuna gari nyuma yako hapo na hofia imepita mbali kidogo, lakini pia unaruhusiwa kupata kopo la chai na baridi angalau baridi uifukuze. Asante sana kwa mtazamo huo, taswira ambayo bila shaka Otieno na Kamche na Kevin walioitoa ni kwamba mambo mawili nimepata kuyavua katika mazungumzo hayo. Kwanza, kabla ya mambo mawili, ni kwamba kuna aina mbili za watu. Kwanza ni wapiga kura, alafu pili ni wazenga kula. Unaona? Tumefahamiana. Kuna wapiga kura na wazenga kula. Wapiga kura ni kama hao tuliowasikia, umeona mazungumzo yao, kilimo, matarajio kwa vijana wawezeshwe, miundo mbinu kama barabara na mambo kama hayo, kuonyesha kwamba hawa walikuwa wanapiga kura kwa malengo fulani maalum ili wapate maendeleo na kuwezeshwa na serikali ambayo itaingia madarakani, iwe upande wa Azimio, iwe upande wa Kenya Kwanza, iwe upande wa kina Roots ama Agano. Wanajua kwamba hiki ndicho tulichokipigia kura. Lakini sasa hili kundi la pili la wazenga kula ni wale ambao unaona kwa wingi sana wakati wa kampeni wakipiga kelele, lakini wanazengea kula tu kile watakachokipata katika kampeni zile. Na wanaekuwa, nafikiri kilichojitokeza pale katika wakazi wa eneo hilo ni kwamba walijua ni kipi wanachokifanya walipokuwa wanatumbukiza kura yao katika kijisanduku kile cha kura. Sasa Otieno, hebu niambie wewe mtazamo wako, kwa sababu unaona pia shughuli za kawaida zinaendelea. Kwa hiyo nafikiri ni taswira ambayo inafaa kuigwa katika maeneo tofauti humu nchini. Naam. Kinachonifurahisha ni kwamba, ama kabla ya kuzungumzia kinachonifurahisha, ni kwamba watu wa Gishugu ni kama kwa njia moja au nyingine, kutokana na kauli zake ama semi za mwakilishi wa vijana pamoja na pasta pale, kwa njia moja au nyingine wanamdata Martha Karua katika uongozi wa sehemu hiyo. Na wamezungumzia kuhusu, nimechukua karibu mambo matano ambao kiongozi wa vijana amezungumzia kuhusu biashara, kwamba yeyote ambaye atachukua hatamu aweze kuhakikisha kwamba biashara zao zinaendelezwa vizuri. Akazungumzia pia kuhusu kilimo, kwamba tuhakikishe kwamba kilimo kinakuzwa na vitu vyao, kwa mfano wanavyokuza majani chai na mengine mengi, vyote vinaweza kupata soko na wakulima wakaweza kufaidika. Wakazungumzia kuhusu pia miundo misingi kuimarishwa, na hasa hapa sehemu ya miundo misingi, viongozi wote, na hapa naomba sana serikali ama muungano ambao utaweza kuongoza ama kuchukua hatamu ya uongozi, lazima uweze kuzingatia sana sehemu ya miundo misingi kote nchini. Manake ukitoka hapa jijini Nairobi ama ukitoka katika miji mbalimbali uingie vijijini, hali pale si hali. Jamaa wanafanya kilimo, wanakuza vitu vyao vizuri, lakini ili kufikia soko, unapata samaki kutoka Sioport ili kufika Kisumu, hapo tayari imechukua saa nyingi sana, na hivyo basi samaki watakuwa wameoza. Hivyo basi tukizidi kuangalia mambo ya miundo misingi katika masuala ya barabara, masuala ya sitima, masuala ya mambo mengi, hata na kuimarisha shule, miundo misingi katika shule mbalimbali, basi mambo yatakuwa mazuri. Akazungumzia kuhusu nafasi za ajira, na hapa pia ni mahali ambapo huenda wale wazenga kula wanapatikana. Huenda watu hawa kwa njia moja au nyingine wanaamua kwenda pale ili wanajua hapa kuna pesa ambazo zinatupwa hapa. Hapa kuna mahali pa kula. Hivyo wanaenda pale kudokoa tu na kuchukua. Baadaye wanarudi nyumbani. Kesho si mara moja nimeweza kushuhudia ambapo kama ni mkutano wa Azimio, jamaa amevaa vazi la Azimio, anakuja na kula zake,
anaambiwa kwamba hapa kando Kenya Kwanza wanakuja, anaenda na vaa ya Kenya Kwanza, anakula zake. Kwa hivyo kazi ni kula tu, anaangalia atashiba vipi. Na yote gani kama pesa naipewa mimi nile za bwerere mnaiona hii. Lakini tatizo bora ikifika siku ya kwenda kupiga kura, mimi najua mali nitakapo kwenda tumbukiza kura yangu, lakini ikitoka huku hali ya uchumi yenyewe ndio hii mweiona. Wala hoi ndio. Wacha nikuulize Kamche, wewe umekula pesa za wanasiasa? Hakuna mahali ambapo tutasema kwamba kwa njia moja au nyingine umejikuta ukipata pesa hizo. Kwa sababu gani? Umekuwa na shughuli ambazo zimekuwa zikikufanya ukakosa nafasi hata ya kwenda kule kuangalia yanayoendelea pale. Umekuwa katika shughuli za kujenga taifa. Lakini hapa katika shughuli hizi ambazo tunaona mtu huyu hana chochote cha kufanya. Hivyo kazi yake ni kusubiri kidogo kuona kuna nafasi wapi mahali pa kupata shilingi 100 ama 200 nipate. Kwa hivyo ajira za nafasi za ajira. Unazungumza ukiwa nchi gani? Tunajua kwamba vijana jamii. Osido nisaidie. Tunajua vijana sawa, Kenya ina asilimia kubwa ni ya vijana. Na lipo bayana kwamba vijana hawana ajira. Lipo bayana kwamba hata hizi kampeni walipokuwa kupiga kampeni viongozi wa kisiasa, lipo bayana kwamba vijana wale ambao walikuwa hawana ajira ndio walikuwa wanafika katika maeneo yale kwenda kusikiza zile semi ama zile sera zao. Sasa kama ilikuwa si kwamba hawana kura walikuwa nazo, lakini nitakwenda kusikiza sera za mrengo huu, nitakwenda nikasikize sera za mrengo huu. Madam viongozi wa kisiasa wamekuja eneo langu, nitakwenda kuwasikiza. Sasa kama nitakwenda piga kura upande wangu mimi naujua, sitakuwa ni siri yangu hiyo Osido. Lakini kabisa, sababu kura naye ni siri. Na vijana wamekuwa na shida mingi sana. Wajua ya kuwa hata kura ambao tunaipiga wakati huu ni kura ambao unakuja kama tumekuwa na jangwa la COVID. Na ni jangwa ambalo liliweza kuwafanya watu wakapoteza kazi, familia nyingi sana sasa hivi hata bado wako katika ile njia ya recovery. Kwa hivyo inabidi ya kuwa serikali wale wanasiasa wanapoendelea kufanya kampeni zao, itawabidi ya kuwa waelezee vijana ni vipi wataweza wasaidia ili waweze kuweka pesa mfukoni. Na yule kiongozi wa vijana kule Kirinyaga ameongea vizuri sana. Amesema ya kuwa sisi hatuwaombi pesa, tunataka mtusaidie ili environment ya kufanya kazi iwe environment ambayo inatusaidia hata sisi. Hatuwaombi pesa ila tu zile opportunities. Na pia serikali yetu imewapea vijana nafasi nyingi sana. Tuko na zile fedha ambazo zinaitwa affirmative action funds za vijana, wa mama, wale walemavu, nafasi ya vijana pia kufanya kazi na serikali, access to government procurement opportunities. Lakini ukitizama kwa ukaribu zile requirements ama vile vitu ambavyo serikali inawataka vijana sharti wawe nazo ni vitu ambavyo vinawagandamiza. Sababu unaulizwa kama unaweza pata grant, garanta yule msimamizi ama chochote ambacho unaweza peana kwenye benki. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vijana wakivitizama kwa ukaribu ni vitu ambavyo vinawagandamiza, haziwa encourage, haziwapea nafasi ya kutaka kufanya vitu vingi. Lakini ya pili pia ni kuwa tuko na serikali za county, tuko na national government na pia tuko na serikali za gatuzi. Swali kuu itakuwa ni kuwa vijana wamejipanga kivipi ili waweze approach government, zile serikali zao za county, ili pia iweze expand opportunities. Ukienda kule Kirinyaga kwa mfano, sasa hivi ni wakati wa mvuno. Na swali kuu ni vipi serikali through the departments zile za industrialization ama za agriculture zimewawezesha vijana wawe kwenye vikundi. Sababu itabidi ya kuwa serikali pia inawasaidia vijana waelewe ya kuwa kuna kitu ambacho kinaitwa value chain. Unaweza kuwa kwenye vikundi alafu mkusanye vile mazao zenu, muzilete pamoja, alafu muende kwenye serikali muelezee hivi ndivyo vile kilo ambazo tunaweza tumeweza kuvuna, tafadhalini mtusaidie kufanya processing. Alafu shughuli ya account inakuwa ni kuweka fedha kwenye zile processing farms ama kampuni. Wakitengeneza bajeti yao wanajua ya kuwa vijana wako kama takriban asilimia hivi, itabidi tuwasaidie. Kwa hivyo tukitengeneza bajeti mpaka tujenge
tuwasaidie companies, tuwasaidie baadaye pia hata ease of doing business. Tunawafanyia linkages na zile opportunities ambazo pengine haziko hapa Kenya, kama kusafirisha kahawa kule abroad, wanunue alafu fedha inarudi, vijana wanazipata. Kwa hivyo nafikiri ya kuwa kura hii ama uchaguzi huu umetusaidia pia kama vijana tuweze tukajiuliza ni vipi tunaweza encourage opportunities na engagement kati ya wananchi na serikali. Sababu mara mingi serikali haitaleta pesa, haitaleta fedha kwenye mfuko. Nakumbuka manifesto za viongozi wote waliokuwa wakizungumza, hususan waliokuwa wanatafuta viti vya kiti cha urais. Manifesto zao zilikuwa zimesheheni masuala ambayo yatakuwa yanalenga kumuinua yule kijana humu nchini Kenya, ima ni kwa kazi, ima ni kwa biashara, ima ni kwa mambo yote yale. Manifesto hizo zilikuwa zinalenga. Kwa hivyo vijana hao watakuwa sasa wanatarajia kwamba yale yaliyosemwa vipi, je, yataweza kutekelezwa. Kwa sasa tuungane naye Beatrice Gatonye aliyeko eneo bunge la Kasarani. Beatrice Gatonye, na kuona hapo ulipo na naona uko katika kituo cha kujumuisha kura cha eneo bunge la Kasarani. Sijui ni yapi ambayo kwa sasa yanaendelea, hebu tujuze. Asante sana Kamche Menza pamoja na Harith Salim hapo studioni. Kama jinsi ambavyo umesema kabisa, niko hapa katika uga wa Kasarani ambapo ndicho kituo kikuu cha kujumlisha kura kutoka maeneo bunge ya kaunti ya Nairobi. Kumbuka kaunti ya Nairobi ina maeneo bunge 17 na kufikia sasa maeneo bunge 11 pekee ndio yameweza kuwasilisha matokeo yao hapa, matokeo ambayo tayari yamejumlishwa na kutangazwa. Maeneo bunge ambayo tayari yameweza kuwasilisha matokeo yake ni Lang'ata, Makadara, Embakasi North, Kasarani, Embakasi West, Ruaraka, Kamkunji, Kibra, Embakasi East na Dagoretti South pamoja na Embakasi Central ambalo ndilo eneo bunge la hivi punde kabisa kuwasilisha matokeo yake ambayo hivi leo yameweza kutangazwa. Kufikia sasa mtazamaji Kufikia sasa mtazamaji, kufuatia matokeo ambayo tayari yameweza kuwasilishwa hapa na kujumlishwa, Johnson Sakaja katika kiti cha ugavana, Johnson Sakaja wa chama cha UDA anaongoza na kura 1436,203, akifuatwa na Polycarp Igathe wa Jubilee na kura 1367,43. Katika kiti cha useneta, Edwin Sifuna wa chama cha ODM anaongoza na kura 1436,432, akifuatwa na Margaret Wanjiru wa chama cha UDA ambaye amejizolea kura 1326,591. Katika kiti cha mwakilishi wa wanawake katika jiji la Nairobi, Esther Passaris wa chama cha ODM anaongoza akiwa na kura 1446,994, akifuatwa na Millicent Omanga wa chama cha UDA ambaye amejizolea kura 364,26. Kumbuka matokeo haya mtazamaji yamejumulishwa kwa pamoja, ni matokeo ya maeneo bunge 11 ambayo tayari yameweza kuwasilishwa hapa katika kituo hiki cha kujumlisha kura cha maeneo bunge kutoka maeneo bunge ya kaunti ya Nairobi ambayo tayari yamejumlishwa na kutangazwa. Kulingana na mkuu ama msimamizi wa kituo hiki cha kujumlisha kura hizi, Albert Gogo, amesema kwamba hadi matokeo kutoka vituo vya kupigia kura 3643 kutoka jiji la kaunti ya Nairobi viwasilishwe hapa na viweze na kura hizo ziweze kujumlishwa, ndipo tu atakapoweza kutangaza washindi ambao wataweza kuongoza kaunti ya Nairobi katika kiti cha ugavana, useneta pamoja na mwakilishi wa wanawake katika kaunti hii. Lakini kufikia kwa sasa ni maeneo bunge 11 tayari ambayo yamewasilisha, kumaanisha kwamba maeneo bunge 6 bado hayajaweza kuwasilisha matokeo yake, matokeo ya kura hapa katika kituo hiki. Na kwa sasa mtazamaji, kile ambacho kinaendelea ni kwamba shughuli hii ya kujumlisha kura hapa katika kituo hiki inaenda katika mwendo wa polepole sana, na kama jinsi ambavyo mkuu wa kituo hiki alikuwa ametueleza hapo jana, tuwe na subira, kwani alikuwa amesema hata inaweza kufikia siku 2 kumaliza shughuli hiyo. Na kwa kweli kama jinsi ambavyo aliweza kuashiria ni kwamba sasa tuko siku ya pili tangia jana wakati ambapo kura hizo zilianza kujumlishwa, na akasema kwamba tuwe na subira ili IEBC iweze kufanya kazi yake kuhakikisha kwamba inatoa matokeo ambayo
ni ya haki na matokeo ambayo ni sura kamili ya jinsi wapiga kura wa kaunti ya Nairobi waliweza kupiga kura. Kwa hivyo tuko hapa katika uga huu wa Kasarani, ambapo ndicho kituo kikuu cha kujumlisha kura kutoka maeneo bunge 17 ya kaunti ya Nairobi, na tutakuwa hapa kufuatilia hadi watakapomaliza shughuli hiyo na kuweza kutangazwa kwa washindi. Muda mchache kabla ya mimi kufika hapa hewani, Edwin Sifuna ambaye anaongoza katika kulingana na kura ambazo tayari zimeweza kujumlishwa, huyo wa chama cha ODM Edwin Sifuna ambaye anatetea kiti chake cha useneta aliweza kufika hapa na kuweza kufuatilia na kutaka kujua ni nini ambacho kinafanya IEBC kuchukua muda mrefu kuweza kutangaza matokeo rasmi, kwani anasema kwamba wao kama wawaniaji ama mrengo huo tayari wameshajua ni nani mshindi na wangependa IEBC iweze kutekeleza jukumu lake la kuweza kutangaza, huku akisisitiza kwamba Wakenya wanataka kurudi katika maisha yao ya kawaida, na hivyo basi anaipa IEBC msukumo ili iweze kutoa matokeo hayo. Kidogo kukawa na vurugu pale kwenye mlango, kwani alikuwa anataka kuingia pamoja na watu ambao walikuwa wameandamana nao. Lakini nao maafisa wa usalama hapa wakasimama kidete kusema kwamba ni yeye tu atakayeruhusiwa kuingia katika kituo hiki. Vuta ni kuvute kidogo pale kwenye mlango, lakini hakukuwa na jambo kubwa, lakini pia aliweza kuruhusiwa na kuweza kuzungumza na msimamizi wa kituo hiki Albert Kogo, na akahakikishiwa kwamba IEBC inatekeleza wajibu wake, na huku Gogo akisisitiza kwamba siku 7 IEBC na siku 7 kuhakikisha kwamba inatoa matokeo hayo, na kumuuliza yeye kama kiongozi pamoja na wakazi wa jiji la Nairobi kuwa na subira ili IEBC iweze kufanya jukumu lake na kisha baadaye itaweza kutangaza matokeo hayo. Kwa sasa hayo ndio ninaweza kusema kutoka hapa, na niko hapa nitahakikisha kwamba ninakuletea ripoti kama jinsi ambavyo IEBC itakuwa ikituletea. Kwako Ahmed Kamchemenza pamoja na Harith Salim. Beatrice Gatonye Ngetich kutoka uga wa Kasarani. Shukran sana Beatrice Gatonye Ngetich, umetupatia taswira kamili kutoka eneo hilo linalojumuisha kura za kaunti ya Nairobi. Na wana Nairobi inaonekana wazi kwamba watazidi kusubiri. Sasa sijui kama kusubiri huku kwa wana Nairobi ndipo pia kutazidi kufanya IEBC pia nayo isubiri, ama Nairobi pia ina siku katika ile zoezi la kutangaza mshindi wa ugavana wa kiti cha ugavana Nairobi, pia ina muda wa siku 7 kama vile IEBC kutangaza kiti cha rais na siku 7. Manake kama alivyotuambia Beatrice Gatonye, anasema kwamba msimamizi wa kura katika kiwango kile cha kaunti ya Nairobi amesema kwamba wanaweza kuchukua hata siku 2 ikiwa wamesalia na maeneo bunge 6 kuweza kuwasilisha matokeo yao. Sijui taswira hii ipo vipi Osido? Hapo pengine kuna changamoto sababu namna ilivyotarajiwa, ukitizama ile pathway ya results transmission, namna ambayo zile majibu ya wananchi wapiga kura yanatumwa kule Bomas, ilitarajiwa ya kuwa kura itahesabiwa kwenye wards, alafu baadaye waende kwenye constituency level, alafu counties kwenye sehemu za constituency, alafu katika county levels, na baadaye zile fomu ambazo ni 34A na 34C zingetumwa kule Bomas, na baadaye returning officers wajisalimishe kule physically ili wafanye verification. Kwa hivyo kama kuna delays ama changamoto kwenye sehemu ya constituency, inamaanisha ya kuwa hata kule Bomas bado pia kutakuwa na delays, sababu yule ambaye anatarajiwa aende kule afanye verification ndiye yule ambaye atatarajiwa amtangaze huyu mshindi wa sehemu ya ugavana ama gatuzi la Nairobi. Kwa hivyo na pia Beatrice ametuelezea ya kuwa kuna kama sehemu upigaji kura kama 6 ambazo maeneo bunge kama 6 ambazo bado hazijapeana majibu yao. Na ukitizama kwenye zile tools za propaganda, social media na hizo zingine, ona ya kuwa kuna sehemu nyingi sana hapa Nairobi ambazo zilikuwa na changamoto. Pengine zile boxes zimepatikana sijui wapi zikiwa na makaratasi ya upigaji kura.
pia tulivyosema pale mbeleni, mwenyekiti wa IEBC ametuelezea returning officer wa Embakasi East hapatikani. Kwa hivyo kuna vile pengine Embakasi pia basi ni moja ya zile 6 ambazo bado hazijawasilisha zile results. Kwa hivyo wana Nairobi itabidi waendelee kungoja kusubiri. Pengine IEBC pia itabidi itoe mwelekeo kwa returning officer wa Nairobi ili pengine deputy wake aendelee na hii shughuli ya huku, sababu ilitarajiwa ya kuwa kura zile za urais wakianza kutali na kuhesabu na kutali wanaanza na kura zile za urais, alafu ndio baadaye anajaza fomu, ikienda huko wanaendelea na zile zingine. Kuna hizi form 34As ambazo zilikuwa zinatumwa kwa njia ya picha za Nairobi. Inawezekana kuwa zile ambazo haya maeneo bunge ambayo tunasubiri yawasilishe matokeo yao katika kiwango cha kaunti, kuna uwezekano kwamba form 34As zitakuwa zishatumwa kwa njia ya simu ama kwa njia ya mtandao kufikia Bomas, kiasi cha kwamba wanaweza tumia zile form 34 kufanya hizo hesabu zao. Form 34 zilishaenda hata ukiangalia kwenye mtandao wa IEBC, na ndio sababu naona watu kama wa Azimio, pengine pia Kenya Kwanza pia wanajipanga kivyao. Hizo fomu tayari zishawasilishwa kule. Lakini sheria inahitaji ya kuwa yule ambaye anasimamia shughuli ya upigaji kura pale lazima ubebe hiyo form physically aende nayo huko. Na yule ndiye bado anatarajiwa shughulikia haya maneno mengine. Kwa hivyo ingaje hizo fomu zilishapelekwa ama zimewasilishwa, hakuna kile ambacho pengine katika kaunti ya Nairobi hata tume la IEBC laweza fanya na hizo fomu. Zinaweza kuwa printed, ziwekwe kando ama pembeni wanapongojea ule msimamizi alete physical form. Kwa hivyo ni shughuli ya kuendelea kungoja na pengine wale viongozi wa kisiasa pengine wangeombwa waache kuwashurutisha maafisa wa IEBC. Wewe hata kama unajua ya kuwa unashinda, sio hakika na tena sio haki. Uende kule unataka kujisukuma, uanze kuwasukuma maafisa waambie mnitangaze. Nafikiri hata wao pia, sababu kama County Governance Watch tulikuwa tunashirikiana na IEBC na wale viongozi ambao wale candidates. Na unaona report leo tumeweza kutoa ripoti nzuri sana ambayo inaonyesha vitu ambavyo tuliviona. Katika requirements za IEBC, wale wagombezi viti waliambiwa ya kuwa election ni process. Hata kama unajua unashinda, tutakuomba ungoje mpaka yule msimamizi wa kura ndiye aweze akatoa announcement. Kwa hivyo hilo ndio wanafahamu. Nadhani tu ni usumbufu tu tayari wa mwanasiasa alivyo. Wakae nyumbani wangoje matokeo. Otieno, Nairobi ni kaunti kubwa, maeneo bunge 17. Sijui kama hii inaweza kuwa ndio changamoto, pengine vile maeneo bunge pia nayo ni mengi. Na sasa inamaanisha nini? Itamaanisha kwamba wajaribu kuharakisha ndio wawezeshe pia IEBC katika kile kituo cha kujumuisha kura za kitaifa, sasa ndio waweze kuwafikia huu muda walionao kikatiba. Ndio nimekuwa nikifuatilia kwenye poto ya IEBC. Form 34A zote ziliweza kufika. Alafu form 34B za Nairobi zimesalia 4. 13 zimeweza kuwasili. Na zile ambazo zimeweza kuwasili, ikiwa tu ningepata niweze kusoma, Dagoretti North imewasilisha yake kutokana na kwenye portal. Dagoretti South, Embakasi Central, Embakasi East, Embakasi North, Embakasi South, Embakasi West. Embakasi zote zimeweza kuwasilisha. Kuna Kamkunji, alafu kuna Kasarani, kuna Kibra, Lang'ata, Makadara, Mathare, Roysambu, Ruaraka, Starehe na Westlands. Hayo ni maeneo bunge 13. Maeneo bunge 13. Hivyo basi tumebakisha maeneo bunge karibu 4 hivi. Kuna uwezekano kwamba sababu ambazo zinafanya huku mambo yawe kwamba bado yamechelewa ni kwamba huenda watu hao wameenda kule IEBC Bomas kwenyewe hivyo kuwasilisha. Kwa hivyo huenda basi hiyo ni kati ya yale ambayo yanaweza kuchangia uchelewefu ambao unaonekana huku. Hata hivyo ni kweli kwamba tunafaa kujua wasimamizi wa uchaguzi
wamechoka wengine. Kuna uchovu. Watu hawa wamekaa bila kulala wengi sana. Bila kulala. Unajua ukosefu wa usingizi kwa njia moja au nyingine unaweza kuleta tatizo katika shughuli za kufanya maamuzi, katika mambo ya maamuzi. Na ndio maana hata wenyewe wanasema wanasiasa wasiwasumbue, kaeni kando. Naam. Lakini sasa unajua kinacho njia nyingine ni pia kuna tatizo la shinikizo pamoja na usalama wao. Dennis Musyoka sasa hivi hajulikani mahali alipo. Ombi letu ni kwamba yupo awe kwamba anapatia yupo salama mahali yupo, lakini hajulikani mahali alipo kwa sasa. Hivyo basi inamaanisha nini? Watu hawa pia kwa njia moja au nyingine kuna shinikizo ambazo wanazipokea ambazo inafanya maisha yao yawe hatarini na hawataki kukosea. Hivyo lazima pia wafuate utaratibu uliopo ili kuridhisha kila mtu. Anayeshindwa anaridhika na anayeshinda anaridhika. Kwa hivyo nadhani ni kati ya mambo ambayo yanafanyika, na pia ujue uchaguzi baada ya siku 7 watu hao wote wanafaa kwamba tayari kila kitu kimetangazwa, isipokuwa ikiwa kutakuwa na kesi ambayo inapelekwa mahali fulani, hapo ndipo panaweza kuwa na hitilafu kiasi. Lakini baada ya ifikapo Jumatatu ama Jumanne tunafaa kwamba tumepata kila kitu kikiwa sawa. Hapa Nairobi umeona Sakaja tumeambiwa kwamba ana karibu kura 400,000. Naye Rigathi akiwa na kura 360,000. Alafu Sifuna ana kura 450,000. Naye Wanjiro akiwa na 326,000. Inaashiria nini kutokana na yale ambayo yanafanyika hapa? Katika ugavana mashindano yatakuwa ya hapa na hapa. Watu wanashindana kwa karibu sana. Na kuna jambo ambalo ulitaja tulipokuwa tukienda kwake mwanadada pale ili kutupa ripoti kuhusu manifesto. Na hapa ndipo ningetaka kuzungumzia sana manifesto hapa Nairobi. Rigathi manifesto yake ni nzuri. Sakaja manifesto yake ni nzuri. Lakini mmoja pekee ndiye atakaye keti pale City Hall kutuongoza kama gavana wa Nairobi. Hivyo basi tunafaa kufanya nini? Mimi na ni kauli ya nikirejelea wote watakaoshindwa na wote watakaoshinda ni kwamba ni vizuri sana tuoanishe manifesto zetu. Tujaribu kuleta walioshindwa pamoja, wale washindi walete walioshindwa pamoja ili tuoanishe manifesto. Manake manifesto yako ulipokuwa ukiunda lengo lako lilikuwa kufanikisha kazi kwa watu hawa ama kufanikisha utendaji kazi wa watu wako. Hivyo basi tukioanisha manifesto hizi zote pamoja, najua kwamba Nairobi itakuwa bora. Na si Nairobi pekee, kwa yule atakayeshinda kama rais wa Kenya, basi manifesto kama ni Azimio, basi manifesto ya Kenya Kwanza iletwe. Kama ni wa Kenya Kwanza, manifesto ya Azimio, Agano pamoja na Roots Party Wazimane maono waliokuwa nayo, kama huko haikuweko basi ichukuliwe wekwe, ili mradi mwisho wa kwisha Mkenya aweze kufaidika. Harith, sasa cha msingi labda tuulizane sisi wenyewe. Tuambiane ukweli. Hawa wagombea, unajua inategemea, hilo linawezekana kirahisi sana iwapo hawa wagombea wana insafu, yani roho safi ya kufanya mambo. Iwapo hawana roho safi, labda mwingine asema sio alimchagua yule, muache aende na yake tuone kama haya yangu mimi nitabaki nayo. Na ambapo labda watu wangekuja pamoja, kama kweli watu wanajali maslahi ya watu, basi ingekuwa mambo yanafanyika na bila shaka nchi ama mji ama county inaendelea jinsi ilivyotarajiwa. Sasa kuna kitu ambacho mimi kimenifurahisha kwa upande mmoja na pia kimetoa changamoto kwa upande mwingine, hususan kupitia matokeo ya ugavana katika kaunti ya Meru. Maanake nitaka kidogo kuja kubadilisha mazungumzo hapa. Kaunti ya Meru imejishangaza wenyewe na imewashangaza wengine kutokana na mibabe au vigogo wa kisiasa kuangushwa na mtu ambaye labda hata hawakumtarajia kwamba ataingia katika wadhifa huo, na ambaye alikuwa anagombea wadhifa huo kupitia yeye mwenyewe kujitegemea. Anasema hawa watu wamenipuuza na wao wamenipuuza, subiri niende mwenyewe. Huyu ninayezungumzia si mwingine isipokuwa ni Kawira Mwangaza ambaye sasa ni gavana mteule wa kaunti ya Meru. Kevin, naam, hili linaashiria nini? Wajua, cha msingi ni namna tulivyosema kule mbeleni ama ile siku tulipokuwa hapa. Mpigaji kura ama mwananchi alikuwa anajitafutia nini kwenye upigaji kura wake, na ukiona namna
siasa za sehemu gatuzi la kaunti ya Meru inafanywa, mara mingi watu wanafuata historia, na ni historia ile ya pengine ningeita political development ya nchi. Kwa hivyo nchi ni Kenya, ila sio Meru kama county. Kwa hivyo mara mingi wale ambao wanachaguliwa katika sehemu zile za nguvu sana kama sehemu ya gavana ni wale watu ambao pengine wanaweza trace historia yao kulingana na upaaji ama development ya demokrasia yetu. Kwa hivyo unaona watu kama Mheshimiwa Kiraitu Murungi ana historia ndefu sana. Ukitizamia watu kama Mzee Gitobu Imanyara ambaye pia amekuwa kiongozi huko, wana historia ndefu sana. Lakini pengine wanasahau ya kuwa wananchi wanatafuta vitu tofauti tofauti. Mwananchi shughuli yake ni vipi naweza weka chakula kwenye meza yangu, ni vipi naweza pata pesa iwekwe kwenye mfuko wangu. Kijana pale anajiuliza ni vipi naweza pata nafasi ili niwe na kazi. Kwa hivyo kama mtu anaweza jitokeza pengine kama independent candidate ama awe tu mtu ambaye ako kwenye political party, lakini watu pengine wanajiuliza huyu naye anatuletea nini. Kwa hivyo na pia tulisema ya kuwa kura ni secret ballot. Unaweza kuwa una attract watu wengi sana kwenye rally, lakini baadaye wanajiingiza pale kivyao kwenye ballot box, kwenye ile sehemu ya upigaji wa kura, na anatik yeye mwenyewe. Kwa hivyo mara mingi nafikiri pia ni nafasi ambayo mwanasiasa anayo ili ajiulize, na je, namna ninavyofanya siasa zangu ina relate na jinsi wananchi wanavyoniangalia na pia wao wenyewe wanavyoishi. Na kama kuna disconnect ama haiambatanishi, basi mara mingi mpigaji kura atatafuta yule ambaye ako na options. Naam. Of course. Naam. Samahani Kevin. Na kabla Kamcha tupeleke kwingineko, nataka nipate kauli ya Otieno hapa. Unaona huyu ni mtu, kwanza ni mwanamke, pili ni mtu ambaye amejidhamini mwenyewe kupitia kujitegemea. Yaani mpaka unashindwa hata ukisema ulalamike, unalalamika vipi? Kwa sababu sasa swali langu ni kwamba itafikia muda kwamba kutotokea mtu, kwa sababu mimi ninavyoona katika taswira ya Meru ni kwamba kuna ukomavu wa wale waliopiga kura. Ukomavu kwamba wanataka inaweza kutokea katika kile kiwango cha urais kwamba atokee mtu ambaye anajitegemea alafu apigiwe kura namna hiyo. Maana yake kusiwe na malalamiko, kwa sababu mtu ambaye hajulikani aje amewapita. Kauli yangu haitakuwa ya kisiasa. Nikitumia kauli mbiu itawezekana wakati fulani. Bali sio siasa. Si ya kisiasa. Angalia, naambiwa kwamba nikijaribu kufuatilia takwimu zinanionyesha kwamba mwanadada huyu alikuwa bungeni. Na alikuwa bungeni bado kama independent. Sawa? Kwa hivyo si mara yake ya kwanza kuwa independent. Kwa hivyo amekuwa akijitegemea tangu wakati huo, kuanzia mwaka 2017 hadi sasa hivi. Hii inaashiria kwamba anaelewa njia zote za namna ya kujitegemea. Na alikuwa amefanya kazi yake vizuri na watu wakamwamini. Kwa hivyo hata alipokuwa akiamua kuendea nafasi ya juu ya ugavana, kwake alikuwa amejua hapa nimetosha unga, nitashughulikia. Lakini ili mtu afikie kiwango cha kuamua kuendea ugavana ama urais akiwa kama independent, inamaanisha kwamba amejipima vizuri, akajilinganisha vyema na akajua uwezo ninao. Uwezo hapa narejelea rasilimali. Rasilimali, unajua tukirejelea rasilimali tunarejelea pesa. Pesa ambazo zinatumika kuanzia siku ya kwanza ambapo tutaambiwa kampeni zimeanza. Unajua tuachane na siku rasmi za kampeni kwanza. Kampeni huanza punde tutakapomaliza uchaguzi huu, zitakuwa zimeanza. Atakuwa amejitegemea vipi hadi wakati ambapo sasa tunaambiwa kwamba haya, firimbi imepigwa, imepulizwa, twende uwanjani. Wakati huo wote kama amekuwa akijipima vizuri na akajielewa vizuri, basi mtu atajitokeza ambaye atafanya hivyo. Hata hivyo bado kutakuwa na tatizo katika sura ya kitaifa, urais. Manake hapa tunarejelea Kenya nzima. Tunarejelea kaunti ngapi?
47. Tunarejelea nini? Kwamba unafaa kutoka katika eneo moja hadi eneo jingine. Ukiangalia kwa mfano kutoka Nairobi hadi Mombasa, unataka una mkutano wa hadhara dakika 45 zijazo, inamaanisha itakugharimu kutumia ndege. Ndege hapa haitakuwa kwenda katika ndege za umma, itabidi utafute mbinu zako za kutumia, na hapa gharama zenyewe ni ngapi? Hivyo basi pesa lazima umewekeza vizuri, na ukapata pia donors, wale ambao watakusponsor vizuri, wale ambao wako tayari kusimama na wewe, na mwisho yote lazima uwe unaleta sura ya taifa, ndipo watu waweze kusema huyu tutasimama naye kutoka Mombasa hadi Mandera, kutoka kule juu kutoka Kisumu hadi upande wa Wajir. Kila mtu atakuwa na wewe tu. Kevin. Naam. Na vile endelea. Ya pili, wajua ya kuwa Kawira naye pia alikuwa niye women rep, kiongozi msimamizi wa mama, pengine kanaweza sema hivyo bungeni, na pengine ilimpea nafasi nzuri sana ya kujiingiza mle pembeni ndani wa katika kaunti ya Meru, na ni sababu ukitizama katika namna kura ama uchaguzi unafanywa katika hizi kaunti zingine, watu mara mingi wana tizamo ama msimamo ya kuwa ndio wamama ndio upiga kura, sababu pengine vijana na wababa wanashughulika na masuala mengine, kwanza wakati huu ambapo vijana wanasemekana kwamba hawakujisajili vizuri kabisa. So kama angeweza kuwa mobilize na kuwaingiza wale wamama kwenye networks, nafikiri chances zake kama women rep, sababu women rep ni kama governor tu ama ni kama senator tu. Kwa hivyo kama alitumia hiyo advantage na zile fedha ambazo women rep amepewa, zile nguvu na kikatiba na pia bajeti yetu ya nchi ya Kenya, basi chances zake ama nafasi zake za kuwa governor zilikuwa juu. Alafu ya pili pia Mheshimiwa Linturi amekuwa senator katika kaunti ya Meru. Pengine watu walijiuliza, lakini sasa kama ulikuwa senator, ni nini sasa uliweza kufanya ambao unaweza fanya tofauti na Mheshimiwa Kiraitu Murungi? Kwa hivyo chances zake Kawira Mwangaza zilikuwa nzuri sana kabisa. Na ndio maana hapa nikiangalia hiyo idadi ambayo ilimpigia Kawira kura ni zaidi ya 200,000 kabisa. Kiraitu naye akapata zaidi ya 100,000, Linturi naye akapata 100,083. Kwa hivyo hapa ni kama tofauti ya kura 26,000. Na kama ulivyosema Kevin, hawa wote walikuwa tayari kwenye uongozi wakiwa na mamlaka yao kama gavana na kama senator, na walikuwa wanaweza kupeleka hiyo kaunti mbele, lakini kama wana Meru wenyewe walisema kwamba bado hatujaona kazi yenu pengine mlioifanya, mbona tusimpatie huyu? Kwa hiyo Kamche, unavyosema ni kwamba mwangaza umeonekana Meru. Jambo lingine nadhani pia haya majina ambayo tunayo pengine pia yana mwelekeo mwema. Kwa hiyo alipewa jina la mwangaza, alianza chini polepole, naona amekuwa mgombea huria, lakini bado vile ameweza kupata, manake mwangaza unao mwangaza unaonyesha mwangaza kwenye barabara, watu nakufuata. Na pia ni pengine ni observation ambao wale ambao wako kwenye nafasi za uongozi tunatakikana waanze kujiuliza, nikipewa nafasi na wananchi ni vipi na wafanyia kazi? Manake miaka 5 itakwisha kabisa. Miaka 5 itaisha, na baadaye utarudi kwao tena uanze kuwaomba kura, uanze kujaba gumzo, na ni vipi unaweza unawapea nafasi pia ili waweze wakaona ile kazi ambao wanaifanya. Shukrani sana. Tukizungumzia Otieno, nikukate tu kidogo. Nataka tuangazie taarifa 2-3 kutoka maeneo tofauti ambayo zimeandaliwa na ripota wetu walioko maeneo hayo. Tuingie kaunti ya Kilifi ambapo Gideon Mung'aro Maitha ndiye gavana mteule wa kaunti ya Kilifi baada ya kupata kura 143,772. Mung'aro ambaye aliwania kiti hicho kwa tikiti ya chama cha ODM aliwashinda wapinzani wake katika washindani wake 6 katika uchaguzi mkuu uliofanyika Jumanne iliyopita. Katika ujumbe wake wa ushindi, katibu huyo katika wizara ya ardhi
alishukuru familia yake na wafuasi wake kwa kumuunga mkono na kuahidi kuwatumikia vilivyo wakazi wa Kilifi. Katika uchaguzi huu wa Mung'aro alifuatwa kwa karibu na mpinzani wake akiwemo aliyekuwa mbunge wa Malindi Aisha Jumwa aliyepata kura 65,893 na wakili George Kithi aliyepata kura 64,326. Kilifi kuanzia leo itakuwa ile Kilifi ya zamani. Itakuwa Kilifi ambayo ni maendeleo, itakuwa Kilifi ambayo itakuwa na ufisadi, itakuwa Kilifi itakayopatia Kilifi dawa hospitali, itakuwa Kilifi itakayopatia Kilifi maji masafi, itakuwa Kilifi ambayo itakuza kilimo kwa watu wa Kilifi. Nashukuru na niwaambie kwamba sasa niko tayari kuwafanyia kazi na kuwafanyia kazi kwa roho yangu yote na ndugu zangu zote ili Kilifi hii tusonge mbele. Tuingie kaunti ya Kajiado ambapo gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku amechaguliwa tena baada ya kumbwaga aliyekuwa mbunge wa Kajiado Kusini Katoo Ole Metito, mtangulizi wake David Nkedianye na aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Kiserian Ambrose Ng'ang'a Kago kwenye kinyang'anyiro cha ugavana. Ole Lenku ambaye aligombea kwa tiketi ya chama cha ODM alizoa kura 117,600 akifuatiwa na Ole Metito wa chama cha UDA aliyepata kura 111,725. Nkedianye wa chama cha Jubilee alibuka watatu kwa kura 75,337. Kago alikuwa wanne kwa kura 2,662. Akihutubia wafuasi wake katika taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Kajiado ambayo ilikuwa kituo kikuu cha kujumuisha kura za kaunti hiyo, Ole Lenku aliahidi kuwahudumia kikamilifu wakazi wa eneo hilo. Nawashukuru sana na mimi nitaendelea kuwa mtumishi wenu mwema. Vile mmeniona hizi miaka 5 zimepita, hizi zinakuja sasa zitakuwa ya kwenda na kazi ili tuweze kutimiza miradi na kufanya hata zaidi. Nawapongeza kwa utulivu wenu na washukuru kwa upendo mkubwa. Kisha tufanye kazi pamoja kwa manufaa ya wanakajiado. Tuangazie kaunti ya Wajir ambapo Ahmed Abdullahi ameandikisha historia kwa kurejea tena kuwa gavana wa kaunti ya Wajir. Abdullahi aliyewania kiti hicho kwa tikiti ya chama cha ODM alipata kura 35,533. Abbas Sheikh Mohamed wa chama cha UDM ndiye seneta mpya wa Wajir, huku Fatuma Abdi Jeho wa chama cha ODM akichaguliwa kuwa mwakilishi wa kina mama. Mohamed Adan Ali hereby declare that Ahmed Abdullahi Jir of ID number 1122451 has been duly elected as the county governor for Wajir County in the election held on 9th of August 2022. And I want to assure the people of Wajir that I will work tirelessly and honestly to restore their hope. Inshallah, I'll try my best to do and support our women and the people of Wajir. Inshallah, mine is just to say a thank you, especially to those who believed in me. As the elected senator, to dedicate my time and services to the people of Wajir, and I will say without any fear or favor that I will serve you with all dedication and give you my time. There is a lot to be done to get this county back on its feet, and we all know it.
We will not belabor about the past. We'll move forward and take the shortest time to fix things so that we get a working county for the sake of our people. Haya, kutoka Wajir tuangazie kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Likoni, lakini ambapo mbunge wa sasa wa Likoni Mishi Juma Mboko amehifadhi kiti chake baada ya kuzoa kura 15,997. Mpinzani wake Mohamed Mwahima wa chama cha UDA alipata kura 10,238, huku Domoko Hamisi akipata kura 2,044. Eneo bunge la Likoni lilivutia jumla ya wagombeaji 11. Mboko ambaye aliwania kwa tikiti ya chama cha ODM alisifia tume ya IBC kwa kuandaa uchaguzi huru na wa haki na kuwahimiza wapinzani wake kushirikiana naye katika ustawi wa eneo bunge hilo. Tuliweza kuwa na heshima kubwa na kuweza kuwa kusubiri na subra ya hali ya juu sana. Vile vile pia niweze kuwashukuru wakaazi wa Likoni, voters wa Likoni, kwa kuweza kuwa na imani na mimi na kuweza kuniregesha katika kipindi cha pili kuweza kuwakilisha katika bunge la 13 la kitaifa. Mimi nawakaribisha, nyinyi ni viongozi wenzangu, tuweze kukaa pamoja, tushauriane na tuweke zile tofauti zetu za kisiasa wakati wa campaign na wakati wa election tuzieke nyuma. Aya, tuingie kaunti ya Embu sasa, ambapo shughuli ya kuhesabu kura katika kaunti hiyo imefikia kikomo, ambapo Cecily Mbarire wa chama cha UDA ameibuka mshindi na kuwa mwanamke wa 7 kuchaguliwa kuwa gavana katika uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 9. Mbarire alimlambisha sakafu Leni Kivuti wa chama cha Devolution Empowerment. Mbarire alipata kura 108,610 dhidi ya kura 105,246 za Kivuti. Mbarire ni mwanamke wa kwanza kuwa gavana katika kaunti ya Embu. Pamela Njoki Njeru na wa chama cha UDA alichaguliwa kwa mwakilishi wa akina mama baada ya kuzoa kura 141,107 dhidi ya mpinzani wake Catherine Njiru wa chama cha Peace and Development aliyepata kura 16,822. Kiti cha useneta wa kaunti ya Meru kimetwaliwa na Alexander Mundigi wa chama cha Democratic Party yani DP aliyepata kura 81,162. Double N Pamela Njoki Njeru 141,107 votes. Mundigi Alexander Munyi 81,162. Mbarire Cecily Motito 108,000. Double N Pamela Njoki Njeru 141,107 votes. Aya, tufululize hadi kaunti ya Garissa sasa, ambapo matokeo naarifiwa kwamba yameshakamilika. Hebu tusikize tuone nani aliyepata kiti cha ugavana, useneta na vile vile uwakilishi wa wanawake bungeni. I therefore declare Nadif Jama Adan as the duly elected governor for Garissa County. Congratulations. Congratulations, Mheshimiwa. Congratulations. Niwashukuru watu wa Garissa wote for the trust and confidence they gave me in this election. We are starting afresh. Na tutaanza vizuri kabisa. We will bring back Garissa to the glory that it deserves to be. Nashukuru sana wafanyikazi wa IBC wa Garissa County. Wametuonesha ya kwamba ni kweli
tunaweza kuwa na uchaguzi huru na uchaguzi ya kisawasawa hapa Garissa County. Kwa watu wote wa Garissa, wote wale ambao walinipigia kura na wale ambao hawakunipigia kura, ninawashukuru kwa kujitokeza kupiga kura, na nawashukuru pia kwa kunipatia nafasi hii kwa mara ya pili kuwa seneta wa Garissa County. Haya, ujumuishaji kura pia katika kaunti ya Machakos umekamilika na wakazi eneo hilo ama kaunti hiyo wameshajua walioshinda, lakini mtazamaji, tupate taarifa hiyo tujue nani ameibuka gavana, nani ameibuka seneta, vile vile na washindi wa viti vingine katika kaunti hiyo. And the winner for the governor position in Machakos County is Madam Ravine. Congratulations, Madam. The elections have been very peaceful. The counting hall here was very peaceful. You gave us peace. Mungu awabariki. Mumefanya yenu, mumetupatia amani. Thank you, our security people. Where we should sit down and discuss, we'll sit down and discuss. Where I should go and bring whatever I have to bring to the county of Machakos, I will do it. And I know I'm quite able, and I will use every energy that God gives me. I'll use every wisdom that God gives me to make sure that Machakos will never be the same again. Kaunti ya Machakos hapo itakuwa imeandikisha historia nadhani, manake gavana mwanamke, seneta mwanamke, alafu mwakilishi wa wanawake mwanamke. Haya, shamra zinaendelea kuonekana kila mahali kwa sasa. Tuangazie kaunti ya Samburu ambapo pia matokeo tayari yapo tayari, tujue mshindi na mshindwa nani. Tutaweza kuipata muda si muda, lakini kama ulivyoona hapo kaunti ya Machakos ndio ambayo kwa sasa imeandikisha historia kama nilivyokuwa nimekueleza. Niruhusu sasa ni wahusishe wageni walio hapa. Sijui tuanze na hii kaunti ya Machakos. Otieno, ulikuwa unazungumzia kuhusu Kawira Mwangaza na kuhusu uongozi wa wanawake nadhani. Sasa endelea na nukta yako, lakini pia uangazie hili swala la Machakos, maana sasa kaunti ina viongozi watatu wanawake. Cha kufurahisha zaidi ni kwamba tuna magavana wa kike 7 hivi, takriban 7. Tukiwa na Susan Kihika ambaye anaongoza kile ambacho kimechukuliwa sasa hivi ni utani kwenye mtandao kuhusu Nakuru Girls. Alafu tuna Kawira Mwangaza wa Meru, tuna Cecily Mbarire, tuna Gladys Wanga, tuna Anne Waiguru, tuna Wavinya Ndeti. Na kinachofanyika ni kwamba wanawake wamejitokeza mara hii. Na inaonesha pia kwamba jamii kwa sasa imekubali uongozi wa mtoto wa kike. Hata hivyo, kauli yangu ni kwamba tulipokuwa tukiangalia kampeni za msimu huu, wanawake japo walikuwa wakiuza sera zao, lakini walikuwa wao wenyewe wakijinadi kwa kuangalia maumbo yao. Sijui kama tunaelewana hapo. Kwamba mwanadada ambaye anawania nafasi fulani atahisi vizuri kunadi sera zake kwa kuzungumzia kuhusu namna alivyoumbika. Tunajua namna ulivyoumbika, tunaweza kuona muonekano wa nje, lakini nini ambacho unatupangia? Hivyo basi nitaomba sana wanawake ambao tayari, kina dada ambao tayari wamepata nafasi ya kutuongoza, hawa 7 pamoja na wengi ambao wameweza kushinda, kwamba tunapoenda katika mabunge tofauti tofauti na tunapoongoza katika maeneo tofauti tofauti,
tuongoze kwa kutoka na sera ambazo zitaweza kumsaidia mtoto wa kike, jambo la kwanza, kusaidia kijana katika jamii, kujaribu kushughulikia masuala ya afya, masuala ambayo yanaweza yanaathiri mtoto mwenyewe katika jamii. Tusiwe tu kwamba tunataka kuonekana pale na mwisho wa yote ni kwamba baada ya kuonekana hatuna chochote cha kuongeza. Hawa ambao wamechaguliwa tayari wamedhihirisha kwamba si tu ni mambo ya beauty and brains. Hawa ambao wamechaguliwa tayari. Kwa hivyo ombi langu ni kwa wale wengine kwamba tuzidi kuonesha brains zaidi kuliko beauty. Asante sana. Naam, picha unazoziona hivi sasa ni moja kwa moja kutoka makao makuu ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Na macho yote yameelekezwa kule. Kumbuka kwamba hapo awali tulipokuwa tunazungumza tulisema kwamba mirengo tofauti sasa hivi imejaribu kuhakikisha kwamba wale wanachama wao wenye ushawishi mkubwa wamefika katika eneo hilo kuhakikisha kwamba wanafuatilia unyo na kwa ukaribu mambo yanavyoendelea pale. Kumbuka jana kulikuwa na vituko pale, kulikuwa na vijimambo pale ambavyo vilitishia kuchafua shughuli, lakini IEBC ikasimama kidete na kuhakikisha kwamba michezo inatupiliwa mbali. Na pale wamekuwa wazuri. Leo wametulia. Wametulia. Namna ambavyo wameendeleza shughuli za leo. Bila shaka. Na vile vile wale viongozi waliopo tangu asubuhi pia wamemakinika vilivyo. Sijui wameambiwa nini, manake wao ndio ilikuwa kidogo inaonekana wanachafua shughuli pale, lakini kimsingi ni kwamba IEBC imejitolea mara hii kuhakikisha kwamba kile kinachotoka katika sehemu ile kinatoka kwa njia ambayo ni ya umakinifu na njia ambayo imethibitishwa. Sasa unaamini kauli yangu kwamba viongozi wanapoadilika jamii itaadilika? Bila shaka hilo halina mjadala kabisa. Kwa hiyo ndio kama hivyo pale wanahakikisha kwamba wameidhibiti hali na kutoa taarifa ambazo zimethibitishwa. Kwa hiyo ithibati na udhibiti umejitokeza pale katika Bomas of Kenya. Kwa hiyo ambacho kimefanyika pia leo ni kwamba taarifa zinatolewa haraka leo sana kuliko namna zilivyokuwa zikitolewa jana. Leo unapata baada ya dakika chache, masaa chache, tangazo linatolewa. Kwa sababu wale tuwaite wachafuzi wametulizwa. Kwa hiyo shughuli sasa hivi angalau inakwenda kwa kasi ambayo inaridhisha. Kwa hiyo iwapo mambo yataendelea kwa hivi, basi bila shaka tunatarajia mambo mazuri. Na kwa viongozi wa mirengo tofauti waliozungumza, wamewataka wanachama wao na vile vile wafuasi wao kuwa na utulivu, kuhakikisha kwamba taifa linaendelea mbele licha kwamba watu wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa rais. Na ni jambo la kupigiwa mfano na la kuhongerewa kuona kwamba viongozi pia angalau wamejitokeza na kuwataka wale ambao wamekuwa wakiwashabikia na kuwatilia pondo kuhakikisha kwamba hawana fujo. Na ni jambo zuri na jambo la msingi ambalo bila shaka tunatarajia litakuwa linaendelea kuanzia chaguzi hizi na vile vile chaguzi zijazo. Lakini katika taarifa ambazo Kamche alivyokuwa anatupa, kuna taarifa mbili zimenikumbusha mbali. Kamche. Kwanza ni kuhusiana na ule uchaguzi uliofanyika wa ugavana uliofanyika katika eneo la Wajir, kaunti ya Wajir, na vile vile uchaguzi uliofanyika Garissa. Umenikumbusha chaguzi nyingi ambazo hao walioingia katika ugavana walikuwa wamebwagwa mwaka 2013. Lakini wamerudi tena. Ukiangalia katika kaunti ya Wajir kama tulivyoona pale, Ahmed Abdullahi amerudi. Ukiangalia Garissa, Nadhif Jama ambaye alikuwa gavana wa kwanza baada ya serikali ya ugatuzi akabwagwa. Baada ya hiyo sasa hivi amerudi tena. Ukiangalia pia Ken Lusaka Bungoma alikuwa kule akabwagwa, ndo akawa speaker wa Senate, alafu sasa hivi amerudi tena. Ukiangalia pia Laikipia Joshua Irungu pia mambo ni hayo. Na vile vile ukiangalia maeneo ya Pokot Magharibi, Simon Kachapin pia hali ndio kama hiyo. Pia eneo la Baringo, kaunti ya Baringo, tunaangalia Benjamin Cheboe pia alikuwa mmoja kati ya wale vigogo ambao tumewataja hapa miongoni mwa wengine ambao walibwagwa kipindi kile, sasa hivi wamerudi tena. Hili linaashiria nini bingwa? Otieno, tuanze na wewe. Na kinachofanyika katika uchaguzi namna tulivyozungumzia hapo awali kwamba unajua sera za kiongozi ni muhimu, lakini unaweza kuwa na sera nzuri na chaguo la chama ama chaguo la
mwavuli ambao unataka kupitishia sera zako unavuja, usiwe mwavuli unavuja. Kwa hivyo mwisho yote utapata kwamba una uzuri, lakini uzuri ambao umetiliwa ila yenyewe inatiliwa na nini? Na mwavuli ule wako, mrengo ambao unataka kupigia, mrengo ambao unajaribu kupitishia sera zako. Hivyo basi hawa ambao unawaona, ukiwaangalia kwa undani utapata huenda katika maeneo hayo, watu katika maeneo hayo walitaka chama fulani, wao wakabaki na vyama vyao ambavyo vilikuwa vya asili, na hivyo basi mwishowe wakabwagwa. Nataka kupa mfano wa Kajiado. Bwana nani Olelenko angebaki akiwa katika Jubilee, kuna uwezekano kwamba Olelenko angebwagwa. Hivyo basi alipoangalia na kunusa na kupata kwamba watu wapo ndani ya ODM, basi na yeye akaamua hakuna cha kupoteza ikiwa nitahamia ODM, na baada ya kwenda pale basi umeona amerudi tena kuwa kama kama gavana wa pale. Hivyo basi sera zinaweza kuwa nzuri, lakini ikiwa utachagua gari ambalo utaliabiri, ikiwa gari lenyewe ni kuukuu, kufika mahali ambapo unataka kufika, utafika kwa kuchelewa. Na je, inawezekana kwamba labda wale waliochaguliwa baada ya kubwagwa hawa mwaka 2013 labda hawakufanya kilichotarajiwa na wananchi ama wakazi wa maeneo yale, wakilinganisha ufanisi uliopatikana kutokana na huyu na huyu, wanaona kwamba afadhali yule wa mwanzo, acha tumrudishe tuone. Na hawakutaka kujaribu mpya. Tuiangalie kwa mtazamo huu. Katika maeneo haya walikuwa kishindana na kina nani? Ikiwa walikuwa kishindana na wale ambao walikuwepo pale bado, basi na wakashindwa, hapo basi itakuwa kwamba utendakazi wa magavana ambao walikuwepo wakati huo ulikuwa mbaya. Lakini ikiwa ni kwamba walikuwa nashindana na watu ambao pia wote ni wageni katika eneo hilo, basi unajua kwanza the first opportunity kwamba alikuwepo pale ni kama anatuelewa vizuri, na kama alifanya mawili matatu manne na akakuja akanadi sera zake kusema kwamba nitakuja kuendeleza ama kuimarisha, basi watu wakampa benefit of the doubt. Hayo ndio yanafanyika katika maeneo mbalimbali. Na labda Kevin, kama Garissa kwa mfano, Nadhif Jama nakumbuka baada ya uchaguzi alipeleka kesi mahakamani kulalamikia kwamba hesabu hazijafanywa ipasavyo. Kesi ikapelekwa mara, yani kulikuwa na vuta nikuvute kuhusiana na ule ugavana wa Garissa na hatimaye sasa, je, inawezekana kwamba labda baadhi ya hao magavana walitoka kwa njia ambayo ilikuwa ina sintofahamu ama kizungumkuti ambacho hakuwa kinaeleweka katika hesabu za kura? Kevin, kwa hakika sababu namna Otieno alivyoelezea, kuna ule mwelekeo ambao mwanasiasa ambao mpigaji kura anaangalia utendaji kazi wa kiongozi, anajiuliza ni vipi tunaweza benefit katika uongozi wa huyu ama yule. Lakini kumbuka pia mwaka wa 2017 kulikuwa na masuala mingi sana vya vifaranga vya kompyuta. Na ndio sababu tukawa na kesi juu ya kesi juu ya kesi, na haswa hata katika serikali gatuzi la Garissa tukawa na masuala kama haya. Na ya pili, wajua ya kuwa kule wanafanya siasa kupitia ama kuzingatia masuala ya negotiation. So kuna kile ambacho kinaitwa kwa lugha ya King'ong'o negotiated democracy. Kwa hivyo wanaangalia una nambari ama takimu zako zinafanana vipi, na pengine familia yako washakuwa kwenye uongozi na masuala kama haya. Kwa hivyo kwa kurudi kwake, nafikiri pengine inazingatia masuala mengi sana. Ya kwanza ni namna pengine yule aliyekuwa gavana wa pale, pengine wapigaji kura ama wananchi wa Garissa hawakuridhika naye. Ya pili ni chama, sababu shughuli ya vyama katika Northeastern ama katika eneo kama zile za Garissa na Tana River, Mandera ni shughuli ambayo inashikwa kwa uzito sana, haswa na wale ambao ni viongozi wakuu. Ukizingatia kwa mfano zile kampeni ambazo Mheshimiwa Raila ama Mheshimiwa William Ruto alizifanya kule, ni kampeni ambazo ilikuwa inafuatilia moja juu ya ingine. Kwa hivyo hata wale ambao ni candidates ama wawaniaji katika vile vyama ndogo ama vile vyama ambavyo vilikuwa kule, pia walikuwa wanajiuliza ni vipi tunaweza tumia
hii advantage ya uenevu wa chama pengine moja ama lingine katika eneo letu. La tatu ni utendaji kazi tena. Watu wanajiuliza sisi ni marginalized communities. Mara mingi hatuna zile sehemu ama zile benefits ambazo wengine pia wako nazo. Kwa hivyo yule ambaye wanatizama ama wanamlenga kumchagua ni mtu ambaye lazima kwa uangalifu wangu awe na networks zile ambazo zinaweza ashiria katika national government, katika private sector. Na ukiangalia katika 2013 Ahmed Abdi county ya Garissa, ni hata katika Council of Governors alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anaheshimika sana, na ni sababu ya zile networks zake. So pengine wakaji wa Garissa walijiuliza wakasema pengine tumrudishe tuone kama tunaweza kuwa na benefits mingi kuliko zile ambazo tumekuwa nazo haswa katika zile miaka 5 zilizopita. Ningetaka kuongezea. Hebu tuangalie kaunti ya Bungoma ambapo Ken Lusaka ameweza kushinda. Ken Lusaka alikuwa gavana wa kwanza chini ya mwavuli ama chini ya serikali za ugatuzi. Tuko pamoja hapo. Nini kikafanyika mwishowe? Basi ni kama alipoanza shughuli zote utendakazi wake ulikuwa mzuri, lakini akachafuliwa na nini? Unakumbuka wheelbarrow ambapo ilikuwa ya bei fulani. Hivyo hiyo ndio ilitumika kama campaign propaganda ambayo iliweza kumchafulia jina. Kwa hivyo akashindwa, si kwamba hakuwa amefanya kazi, lakini watu wakaona ni kama mtu huyu amebadhiri pesa zetu. Hivyo basi kampeni ya Ken Lusaka katika uchaguzi huu ukawa nini? Strategy message yake ikawa ni kwamba mnichague nikamilishe niliyokuwa nimeanza. Na Otieno na Osido, kauli zenu nataka tuzifafanue zaidi, manake mumetoa mifano iliyo hai, na nataka tuelewe kama je, ni utendakazi ama ni chama ndiyo inaokoa mtu. Tukiangalia Anne Waiguru, gavana wa Kirinyaga ambaye ameweza kuhifadhi kiti hicho, nakumbuka kampeni zilipokuwa zinaanza alikuwa piga mahesabu ahame Jubilee aingie UDA ama abaki pale pale Jubilee, lakini kuna usemi ambao aliutumia kwa kisema nimesikiza ground nimesikiza ground imesema kwamba niende upande wa Jubilee, upande wa UDA. Na kwa hakika ground inaonekana ilisema kweli, maana yake unaona sasa amerudi. Umetoa mfano wa Olelenku ambaye pia alikuwa Jubilee lakini akaamua pia. Sasa swali ni, je, ni chama ama ni utendakazi? Manake mtu kama Waiguru tuseme asingekuwa ameingia UDA, je, angekuwa amebwagwa? Ni utendakazi ama ni chama? Osido. Ni katika siasa yetu ya Kenya naweza sema ni hayo maneno yote mawili. Sababu kuna sehemu ambayo chama inaichukulia kwa asilimia kubwa sana, na kuna sehemu ambayo utendaji kazi ya mtu pia inazingatiwa. Lakini katika shughuli ya upigaji wa kura mara mingi utendaji kazi wa mtu sio kitu ambacho mpigaji kura anaashiria sana. Ile concentration ya mtu wakati wa kukampeni, wakati wa kuenda kwenye rally, angaliaji huwa haangalii ni vipi huyu mtu ameweza kufanya kazi. Sababu kama tumechukua mrengo huo ama usimamo kama huo, maisha ya Mheshimiwa Anne Waiguru katika utendaji kazi, haswa katika shughuli za corruption, zile accusations zimekuwa mingi sana, sababu wamesema ya kuwa alikuwa waziri na kuna masuala mingi sana ambayo yalimfuata. Lakini ukirudi katika wale wapigaji kura wake, pengine hawamwangalii hivyo, hawamtazamii hivyo. Wanaangalia ni chama kipi ambacho kimekuwa na umaarufu mwingi. Na ukiangalia hata namna zile results ambazo zinatoka katika Mount Kenya inakaa ni kama chama cha UDA ama mrengo wa Kenya Kwanza ulikuwa na umaarufu sana. Na ukiona namna kampeni ilikuwa inafanywa, ilikuwa ni kampeni ya watu kujiuliza ni wapi naweza kuwa safe nikichaguliwa, chances za kukua kwenye serikali as opposed to other political parties. Kwa hivyo kwa Mheshimiwa Anne Waiguru, nafikiri hivyo vitu viwili vimeweza kumsaidia kumpewa usaidizi, sababu pia ukienda Kirinyaga ameweza kufanya kazi nzuri sana katika shughuli ya kilimo. Amewasaidia wamama kuweka sheds za markets ama sehemu za soko, barabara
pia ameweza kuongea na wale ma MCA. Ukiangalia budget ya serikali gatuzi ya Kirinyaga, zile infrastructure, sababu anajiuliza watu wako na mashamba lakini barabara ni mbovu. Kwa nini sasa tuweke factories ambazo hazitawafaa wale wananchi wa Kirinyaga? Ya pili, pia ameweza kuwasaidia na connections. Kirinyaga sasa hivi hata ile kahawa ambayo wanaikuza kule Kirinyaga hata inauzwa katika nchi za ng'ambo, sababu wananchi wanajiuliza sasa kama tuko na soko. Niruhusu nikukate ulishikilia hoja yako. Tuangazie yanayoendelea katika ukumbi wa Bomas kwa sasa. Makamishna wanazungumza na wanahabari vile vile na Wakenya kueleza hali inavyoendelea. Hebu tuvuke huko tusikie wanasema nini. Total valid vote 38,599. Rejected ballot 151. Raila Odinga 1,257. Ruto William 37,280. Wahiga Mwaure 30. Wajakoya George 32. Ikolomani constituency in Kakamega County. Total registered voters 56,299. Total valid vote 33,307. Raila Odinga 24,257. William Ruto 8,808. Wahiga Mwaure 52. Wajakoya George 190. Next constituency, Ijara constituency in Garissa County. Total registered voters 29,666. Total valid vote cast 19,644. Rejected ballot 65. Raila Odinga 18,214. William Ruto 1,367. George Wajakoya 56. Mwaure 7. Bomet Central in Bomet County. Total registered voters 71,409. Total valid vote 57,670. Rejected ballot 329. Raila Odinga 2,024 vote. William Ruto 55,486. Wahiga Mwaure 55. George Wajakoya 105. Madioya constituency in Muranga County. Total registered voters 58,102. Total valid vote cast 38,969. Rejected ballot 262. Raila Odinga 6,293. William Ruto 32,313. Wahiga Mwaure 149. George Wajakoya 214. Marakwet East constituency. Total registered voters 43,672. Valid vote cast 32,686. Raila Odinga 735. William Ruto 31,878.
Wahiga Mwaure 31, George Wajakoya 42. Nakuru Town West constituency, Nakuru County. Total registered voters 112,308. Total valid vote cast 70,014. Rejected ballot 628. Raila Odinga 36,824. William Ruto 32,922. Wahiga Mwaure 111. Wajakoya George 209. Ruiru constituency in Kiambu County. Total registered voters 172,139. Total valid vote cast 102,680. Rejected ballot 763. Raila Odinga 32,959. Ruto William 68,695. Wahiga Mwaure 483. Wajakoya George 543. Kitutu Chache North constituency in Kisii County. Total registered voters 56,970. Valid vote cast 34,490. Rejected ballot 447. Raila Odinga 18,649. William Ruto 15,594. Wahiga Mwaure 94. Wajakoya George 158. Oh, sorry, 153. Kikuyu constituency in Kiambu County. Total registered voters 98,758. Total valid vote cast 64,889. Rejected ballot 447. Raila Odinga 16,877. William Ruto 47,145. Wahiga Mwaure 429. Wajakoya David 438. Ndaragwa constituency in Nyandarua County. Now the registered voters are 57,846. Total valid vote cast 38,489. Rejected ballot 315. Raila Odinga 7,271. William Ruto 30,982. Wahiga Mwaure 95. George Wajakoya 141. Kibwezi West constituency in Makueni County. Total registered voters 64,740. Total valid vote cast 37,185. Rejected ballot 244. Raila Odinga 27,000
9,772. William Ruto 9,762. Wahiga Mwaure 81. George Wajakoya 270. Maragua constituency in Muranga County. Total registered voters 102,405. Total valid vote cast 67,713. Rejected ballot 398. Raila Odinga 11,271. William Ruto 55,902. Wahiga Mwaure 216. Wajakoya George 324. You've read my result as West, Kibwezi West, and yet it is Kibwezi East. Oh. Yes. Which one? This one. Yeah, the arrows corrected me. What I read for Kibwezi West is actually Kibwezi East. No, have I read this? Keio South in Elgeyo Marakwet constituency county. Total registered voters 62,397. Valid vote cast 48,132. Rejected ballot 455. Raila Odinga 1,611. William Ruto 46,436. Wahiga Mwaure 30 vote. Wajakoya George 55. We shall come with more. Thank you. Haya, mtazamaji, matokeo hayo ya Form 34B kutoka ukumbi wa Bomas ambapo IEBC inajizatiti angalau kuweza kukamilisha zoezi hilo. Kamishna hapo akitoa matokeo kutoka kwa kaunti zaidi ya 10 ikiwemo kutoka maeneo bunge kumradhi zaidi ya 10 ikiwemo eneo bunge la Kikuyu, Kibwezi, Kitutu Chache kaskazini, Bomet ya kati, Marakwet mashariki, Nakuru Town West na vile vile Ruiru na maeneo bunge mengine. Kumbuka hiyo ndio hilo ndilo zoezi ambalo wamekuwa wakilifanya kwa tangu uchaguzi ukamilike, kujumuisha Form 34A na vile vile kuangalia matokeo ya Form 34B, kujumuisha na kuainisha na kuthibitisha kuona kama inaambatana, na watafanya hivyo kwa kaunti kwa maeneo bunge 290 na vile vile sehemu ama eneo ambalo limetajwa kuwa eneo bunge la 291 lile la diaspora. Kwa hivyo zoezi hilo ndilo linaloendelea. IBC imekuwa ikijitokeza kwa wanahabari na Wakenya kuwajuza jinsi shughuli nzima inavyoendelea. Nikiangalia kwenye mtandao wa IBC hapa naona kwamba
zaidi ya vituo vya kupiga kura vile vya form 34A, naona hapa wameweza kuthibitisha zaidi ya vituo vya kupiga kura 13,833 kati ya vituo 46,228. Hii ni kufikia saa 9 na dakika 35. Kwa hivyo zoezi hili la kuainisha na kuthibitisha form 34A na vile form 34B inaendelea sambamba moja kwa moja, huku IBC kijizatiti kuja kwa wanahabari vile vile na umma kuwaeleza zoezi zima linavyokwenda. Form 34B hapo zitakuwa ni za kutoka maeneo bunge 290 na vile vile diaspora ambao itakuwa ni la 91. Turudi hapa studioni. Osido, kuna point ambayo ulikuwa unazungumzia manukta, ulikuwa nimekukata kauli. Sijui kama unaweza kuirejelea. Nilikuwa naongelelea Mheshimiwa Anne Waiguru ya kuwa kwangu, kwa mtazamo wangu, naonelea ya kuwa ni chama ambacho aliweza kusimama nacho na pia utendakazi wake. Sababu waona ya kwa namna ulivyosema kwa usawa, alirudi kule mashinani akasema ya kuwa anawasikiza ground. Na ground kwa hakika walimuelezea ya kuwa chama kile ambacho pengine kina maarufu sana chenye unaweza tumia kama chombo cha kuingia kwenye ugavana ni UDA. Na kwa hakika ukitizama hata namna kura imepigwa kule katika wider Mount Kenya na aswa katika Kirinyaga County ni UDA. Kwa hivyo ni kwa kujibu swali hilo ni kuonelea kuwa mara mingi mwanasiasa anahitajika ajiulize ni vipi wale wapigaji kura wangu wananitizama. Priority yao ni lipi? Ni chama au ni namna ninavyofanya kazi yangu, yani service delivery. Naam, Otieno, tumeona eneo la Pwani, nataka tusalie hapa kwa chama na pengine utendakazi. Tumeona eneo la Pwani, kaunti ya Kwale imemchagua Fatuma Achani kama mwanamke gavana, ama kama gavana mwanamke ambaye ndiye mwanamke wa kwanza eneo la Pwani kuweza kushikilia wadhifa huo wa ugavana. Lakini jambo lingine linalojitokeza ni kwamba eneo la Pwani eneo la Kwale ama kaunti ya Kwale tumeona kwamba imekuwa ikienda, naweza sema ni mwelekeo tofauti kidogo kutokana na vile inavyofahamika Pwani kuwa ni ngome ya ODM ama kuwa ni ngome yake Raila Odinga. Ukiangalia gavana wa kwanza Salim Mvurya ambaye alihifadhi kiti chake mwaka 2017 hadi sasa ndipo alipoondoka baada ya kumaliza awamu mbili, alikuwa kwenye mrengo tofauti kando na ule wa Raila Odinga. Vile vile Fatuma Achani naye amekuwa na mpinzani wa karibu ambaye ni Hamadi Boga ambaye alikuwa na chama cha ODM lakini hakuweza kupata kambwaga. Chama ni UDA. Sasa hili huku Kwale huku na imani nako itakuwa ni chama ama itakuwa ni utendakazi? Pengine vile Mvuri alivyofanya kazi, alivyoweza kutekeleza mambo mengi katika kaunti ya Kwale na vile akampendekeza Fatuma Achani ambaye ndiye alikuwa naibu gavana wakati wa Mvuri. Pengine utendakazi alionekana Mvuri, pengine vile ambavyo amempendekeza Fatuma Achani ndivyo pengine imevutia wale wakazi wa Kwale kusema kama huyo alifanya kazi na anatupendekezea huyu, basi huenda tukaendelea kufaidika. Kwale kwa kipindi kirefu akija kuwa kikienda na mawimbi ya upigaji kura wa Pwani, ambapo unapata sehemu ya Pwani, mara nyingi Pwani imekuwa chini ya mwavuli wa ODM na chini ya kinara Raila Odinga. Hata hivyo Kwale ukiangalia namna ambavyo wamekuwa wakifanya imekuwa tofauti, na ndiposa hata ijapo kwamba watu wengi walipigia ODM, tofauti kati ya ODM na UDA ni karibu kura 4,000 hivi. Hizi kura 4,000 japo tunaona kwamba walikaribiana sana, lakini alipomuunga mkono gavana anayeondoka, alipomuunga mkono dada huyu ambaye anaitwa Fatuma Achani, basi moja kwa moja ilikuwa tayari amepigilia msumari wa mwisho. Kwa sababu gani msumari wa mwisho? Kwa sababu huenda watu wa Kwale utendakazi wa Mvurya ulikuwa mzuri sana, hivyo basi wakataka mtu wa kuendeleza shughuli hizo. Ukiangalia hadi sasa hivi Mvurya amekuwa akipinga sera zozote ambazo
ambazo zimekuwa zikitolewa ama mtazamo wa kwamba tuunge mrengo wa Azimio One Kenya Alliance. Kwa hivyo kutokana na hilo basi moja kwa moja watu wakamunga mkono Fatuma. Hata hivyo nilitaka kuchangia zaidi kwa kutumia mifano ya kaunti 7. Na kaunti ya kwanza ni kaunti ya Trans Nzoia pake George Natembeya. George Natembeya ameshinda kwa kutumia chama cha DAP Kenya. Na hapa ukiangalia ameshinda vizuri sana. Amemwacha nambari ya pili kwa ambaye alikuwa mbunge ameachwa kwa kura nyingi tu. Tofauti ni gani? George Natembeya kutokana na namna ambavyo amekuwa akishughulikia masuala ya usalama alipokuwa RC Nakuru ama Rift Valley region, amefanya kazi vizuri na watu wakawa wamemwambia kwamba bwana tunakuhitaji katika uongozi wetu wa kisiasa. Na hivyo basi alipoenda kwa chama cha DAP Kenya ambacho kilikuwa kimepata mvuto na kimekuwa kimependwa sana na watu wa Trans Nzoia, ikawa basi George Natembeya ndio image, sura ya chama cha DAP Kenya katika maeneo ya pale. Na hivyo basi kuchaguliwa kwake hakukuwa ni jambo la kutiliwa shaka. Tukienda katika sehemu ya Elgeyo Marakwet, Deputy Governor anaitwa Wesley Rotich ameshinda. Na ameshinda kwa kutumia chama gani? Wakati ule walikuwa katika chama cha Jubilee. Sasa hivi ameshinda kwa kutumia chama cha UDA. Mbona? Hapa sasa si kwamba huenda utendakazi wake ulikuwa mzuri. Huenda ni kutokana na mrengo wa kisiasa, kwamba eneo hili ground inasema nini. Ameinamisha kichwa, akaweka masikio chini, akasikia sauti ya ground ikamwambia kwamba tunaenda na UDA. Hivyo na yeye akaamua kwenda moja kwa moja. Na kwa sababu kwamba pia alikuwa deputy governor, basi inajaribu kumpa msukumo fulani kwamba huenda utendakazi wake ulikuwa vizuri. Tukienda mahali ambapo nimefurahishwa sana ni sehemu ya Isiolo ambapo huyu jamaa ametoka hapa Nairobi, akaenda kule, alikuwa MCA Nairobi, akaenda Isiolo na kule akawa governor. Anaitwa Abdi Hassan Guyo. Na ameshinda pale kwa kutumia chama cha Jubilee. Na ukiangalia viti vingi ambavyo vimeshindwa pale ni vya chama cha Jubilee. Alikuwa akishindana na mtu wa independent. Inaashiria nini? Kwamba Isiolo, watu wa Isiolo, chama ambacho kilikuwa kikivuma sana eneo hilo kilikuwa chama cha Jubilee. Kumbuka mtu muhusika huyu Abdi Hassan alikuwa anataka kuwania nafasi ya ubunge hapa Nairobi katika eneo bunge la Northern Embakasi Central, na hata akaanza kupiga kampeni zake, lakini mwisho yote alipoungwa mkono na gavana anayeondoka, basi ikampa msukumo zaidi ya kwenda pale. Na gavana anayeondoka alikuwa kwa watu wa Isiolo huenda alikuwa amefanya kazi vizuri sana. Na ya pili kwamba Abdi bali gavana anayeondoka huenda pia chama chenyewe kilikuwa chama cha Jubilee. Hivyo basi alipoletwa kwa karibu mambo yakawa rahisi kwake. Naenda katika sehemu ambapo panaitwa Siaya kwake James Orengo. Alivyosema mwanzo pale, tulisema kwamba James Orengo amekosekana sana katika siasa za kitaifa katika kampeni hizi za mwaka huu, uchaguzi huu. Kisa na maana, kulikuwa na jamaa anaitwa Nicholas Gumbo ambaye alikuwa amepiga kambi katika eneo la Siaya. Na Nicholas Gumbo alikuwa anaonekana kwamba atamtoa jasho James Orengo. Na kwa sababu gani? Alikuwa amepiga kambi kuanzia mwanzo hadi uchaguzi, tulipokuwa tukikaribia kufanya uchaguzi. Hivyo James Orengo ilibidi atoke aende apige kambi kule. Na kilichomsaidia James Orengo zaidi ni kwamba watu kinara wa Azimio akatangaza, akatoa amri kwamba hapa tunahitaji suti, kila mtu awe ndani ya ODM. Hivyo watu wakakubali na kutia agizo lake kinara wa ODM, na hivyo wakampigia chama. Kama ingekuwa kwamba hakuna agizo kama hilo, huenda tusingekuwa tukimtaja James Orengo kama gavana wa Siaya. Tukizungumzia Stephen Sang ambaye amehifadhi kiti hicho. Amehifadhi mbona? Kwa sababu ya chaguo lake. Kwa sababu gani? Ukiangalia jamaa ambaye anaitwa Lonyangapuo, japo alifanya vizuri, ameachwa kwa kura kidogo sana, lakini mbona alishindwa? Japo utendakazi wake kwa pale watu walipenda, lakini kwa sababu ya kutoenda na mawimbi ya vyama,
mawimbi ya pale yalikuwa ni ya Kenya Kwanza, kwa sababu ya kwenda kinyume na akaleta Azimio pale ndani, basi na yeye akawa sasa ikabidi amalizwe hivyo kisiasa. Alafu mwisho ni bwana anaitwa Ken Lusaka na Wilberforce Otichilo. Ken Lusaka mwanzo alikuwa chini ya Ford Kenya aliposhinda, akaenda pale mara ya pili akashindwa, mara ya tatu tena ameshinda kwa mwavuli wa Ford Kenya. Mbona Ford Kenya katika eneo la Bungoma? Kumbuka kwamba Ford Kenya imeshinda viti vingi katika eneo hili. Na Ford Kenya seneta wa pale bado ni kati ya vinara wa Kenya Kwanza. Hivyo basi lazima chama kingemsaidia katika eneo la Bungoma. Zaidi ya kwamba tunasema utendakazi wake hapo awali huenda pia ulimpa msukumo. Na ukiangalia Otichilo mahali pake kinara mwenza wa Kenya Kwanza ambaye ni Mudavadi, unapata ameshinda pale na chama gani? Chama cha ODM. Mbona chama cha ODM ilhali hapa ndipo mahali pa kinara? Kwa sababu ODM mawimbi ya pale sikio watu wote walikuwa kiimba ODM, na kweli ODM na Azimio kwa jumla imeweza kushinda kupata kura nyingi na kumpa Raila kura nyingi kuliko namna walivyompa bwana William Ruto. Hivyo basi najaribu kusisitiza kwamba japo unaweza kuwa mzuri, ikiwa utakuwa mzuri na ukose kusikiliza ground, basi mwisho wa yote uzuri wako utakuwa uzuri wa mkakasi ambapo ndani kipande cha mwisho wa yote unaweza kwenda. Hesabu ya siasa ni ngumu. Hari, tunakumbuka ukitupatia zoezi la hesabu jana. Hesabu ya siasa ni ngumu na wanasiasa inatatiza. Na wakati mwingine huko kusikiliza ground, wakati mwingine kuna matatizo yake pia. Unakumbuka ile mifano ilikuwa tunaitoa jana? Unasikiliza ground, labda ile ground unayosikiliza ina tope. Kisha mwisho unabaki kutoa ule msaada ulikuwa umeutoa kwa wale ambao ulitaka kuwakilisha kwa hasira. Nasema alikuwa nimewekea kitu fulani, nenda nacho, hamkunipigia kura. Na hilo ndio limemwathiri Kinyanjui na Lonyangapuo. Huenda wale wao kwao walisikiliza ground lakini wakasikiliza badala yake kumbe ni matope. Tihani. Haya, unachoendelea kukitizama katika kiwambo chako, mbali na mazungumzo yetu tunaendelea kuyasikiza, ni kituo cha Bomas, na bila shaka pale tunaona kwamba kuna utulivu ambao haukuwepo jana, na tumsikilize mwenyekiti wa IBC anazungumza kitu gani kwa sasa. Attention. Now we appreciate the efforts and the work being done here at the National Tallying Center, but as a commission we wish to make the following adjustments to the process. The commission has observed that the process being undertaken is taking about 3 to 4 hours to process one returning officer. So far, we have 265 returning officers who have reported to this center, the National Tallying Center, and approximately 141 returning officers have been processed, leaving 124 who are still on the queue, as you can see on this side. As a result of this process flow, some of our returning officers have stayed here for 3 days, sitting on those chairs, which is totally unacceptable. So in order to optimize the process and guarantee faster processing of the results, and to be able for us to meet our constitutional timelines for processing of the presidential results, the Commission has reviewed the results process flow as follows. 1, the returning officers who are on the queue shall proceed to hand over the original result to the National Returning Officer
immediately after this announcement. Thereafter, they report to the ICT desk for verification of the transmitted results from 34As against the original from 34As. We shall have sufficient ICT desks. I believe they are there to process them immediately. And thereafter, the presidential agents will be given copies of the results from 34As and from 34Bs for their own use. And in the event that you require the original documents, they'll be available on the desks for verification. So we are simply reversing the flow of the process which is ongoing. And we believe that this will fasten the process, and we should be able to dispose of with the returning officers in the course of today so they can go and do other duties. So thank you for your cooperation, and I want to invite Professor Agulier, who is in charge of this Tallying Center, to make some further announcements. We wish to announce further changes to access to Bomas and to the National Tally Center as well. From this minute forward, this Tally Center will only allow presence of agents, of presidential agents, the people that will help them in the work that is ongoing at the floor of the Tally Center, the chief agents, the deputy chief agents, and the clerks that are verifying, doing the verification process on the floor of the House. Nobody else will be allowed to sit in this auditorium from this minute on. We are also saying at the gate, we have given instructions, nobody should access this venue. And so from now on, if you are on the dais, on the terrace, and you are not a chief agent, a deputy chief agent, or the assistant to the chief agents by way of legal advice, and if you are not a clerk working on the floor of this Tally Center, can you please find your way out of the Tally Center? And that is the instructions we have given to the police. In addition to presidential agents and the clerks, observers are allowed to stay, and the diplomats only. I think all the media have a corner. You are free to stay and cover as you wish. Okay. The returning officers on the stairs, on the dais, please can you make a queue way to the chairman immediately. This is in accordance with the numbers they were given when they arrived.
The process that is ongoing, those arrows who are already on the desks, please complete that process on the desks. Naam, saa 10 na dakika 12 saa za Afrika Mashariki, na Afrika Mashariki yote pamoja na ulimwengu mzima unafuatilia kinachoendelea kuhusiana na hesabu za kura za urais katika eneo la Bomas. Sasa Kamche, Otieno na Kevin, ushawahi kuwa mmoja kati ya, nitoe mfano, Kamche alisema anapenda kutoa mifano ya kandanda ama soka. Ushawahi kuwa mmoja kati ya wale wachezaji wategemewa katika timu halafu unamuona kocha anasema kuna mechi muhimu sana inachezwa na hawa nitakaowataja ndio wanafaa kuunda timu huko pale, unajua wewe ni mmoja kati ya wategemewa, lazima nicheze. Anatajwa Otieno, anatajwa Kevin, anatajwa Kamche, anatajwa Harith. Sasa wewe umebaki jina lako halitaji. Amefika nambari ya 10. Alafu kidogo unamuona anakaa chini. Kidogo wasiwasi. Nilikuwa na wasiwasi, unajua vyombo vya habari akijaribu kuzungumzia wale wanaofaa kubaki pale ambao ni watu muhimu, wanahabari mara ya kwanza hawakutajwa, jamaa Ken mara ya pili hawakutajwa. Nikasema kwani wanahabari hii kazi yetu inachukuliwa vipi? Lakini hatimaye mwisho tukajiona tuko katika timu. Hakuna ziada mbovu. Lakini cha msingi pale Bomas tulichokiona ni kwamba ni ustaarabu unatafutwa. Na bila shaka tume inajitahidi kwa udi na uvumba kuhakikisha kile inachokifanya kinakwenda, kwa sababu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati amesema kwamba wale maafisa ambao wamefika pale kurejesha vile vifaa pamoja na kuleta visanduku vya kura ni wengi, ni karibu kutoka maeneo 265 na tayari wamepungua hadi 144. Sasa anasema kila afisa inamchukua saa 3 hours. Sasa nimefanya hesabu za haraka kama vituo ni 124. Hesabu zako hizi. Na situdanganye. Sijawadanganya tangu tuanze. Iwapo kama una ushahidi nimedanganya, basi andika kwenye form kisha nangoja kupeleka ombi langu maana petition. Ngoja kama ABC inavyoambia wagombea, una matatizo yote, malalamiko yote, tukutane mahakamani. Sasa 124 au ni maafisa 124, kila afisa masaa 3. Kwa haraka tu ni masaa 372. Sasa kama siku ina saa 24, tukifanya hesabu za haraka hizi ni siku 15 na nusu. Nusu ya mwezi. Si ile mwezi yako, mwezi wako siku 24. Sio ule mwezi ule. Na sheria imewapa siku 7 na tayari zishayoyoma, zimebaki siku ngapi? Siku 3 hivi 4. Ifikapo Jumanne nafaa kwamba kila kitu tumemaliza. Ndio wakasema bora warahisishe kazi. Na pia wale wamechoka, wamekuwa kazini, wamekesha usiku kucha na wakashinda kutwa nzima katika siku isiyopungua moja kushughulikia. Kwa hiyo wameona pia ule ubinadamu kwamba hawa badala wakae hapa na hatujui lini watamaliziwa, kwa mujibu wasema basi wacha turahisishe kazi, na ni mikakati ambayo bila shaka ni ya kupigiwa makofi. Unakumbuka tulipoanza kuna report ambaye alikuwa nadhani Nairobi sehemu gani, akazungumzia kuhusu kwamba hapa tumesubiri lakini hatujui kinachoendelea, vitu vinaenda polepole, utaratibu Kajiado. Kwa hivyo akasema kwamba hali si hali, maana yake tumesubiri sana na tunachoka, na nikatoa kauli kwamba huenda watu hawa wasimamizi hawa wako kule Bomas kushughulikia mambo haya. Na sasa unaona tunaambiwa kwamba wanalala pale. Kwa sababu unasubiri saa 3, wewe ulifika pale asubuhi saa 1. Inabidi usubiri hadi kitu saa 4 ndipo uweze kushughulikiwa. Ni kama yale malori ya uchukuzi yanayokwenda nje ya nchi. Ushaona pale ukipita Mariakani iwapo unatoka Mombasa andamano, yani kuna foleni ndefu. Hujui wewe utamaliziwa lini. Wakulala wanalala, wakushughulika na mambo yao wanashughulika. Wengine mpaka
Sitaki kusema. Nilikuwa najua unapokwenda Hari. Nikasema ngoja nisubiri. Lakini kwa ufupi kimsingi ni kwamba mpaka urafiki unaundwa pale pale katika foleni zile. Sasa wewe akili yako ikupeleka katika urafiki wa aina yote unaotaka. Utangamano muhimu. Lakini sasa mpaka watu wanakuwa marafiki kwa siku zile wanazosubiri kufanyiwa, yani kuidhinishwa, kukaguliwa na kila kitu. Kwa hiyo angalau pia IBC imerahisisha shughuli hiyo, na ni vema kwamba imetangaza kuonyesha kwamba jinsi gani shughuli. Kinachonifurahisha Harith ni swali ambalo tangu tulipoanza Kamcha amekuwa akiulizia na ni kuhusu kina nani ambao wanafaa kuwa pale. Na nadhani leo hii atapata utulivu wa moyo. Umeelezwa kwamba wale walio pale mbona hawakai wakatulia? Manake mimi nikiona kwa runinga hapa naona watu wamesimama. Kwa nini wasikae wakatulia? Yani kama wewe uko pale ushika fomu, ueleweke ushika fomu. Kama ushika kalamu ama kile kijikalkuleta, tukujue kwamba wewe umeshika kazi fulani. Ndio maana nadhani ndio jambo ambalo IBC inataka. Lakini kusimama kutembea. Sasa wale ambao wanasimama ni watu ambao hawana cha kufanya. Hawa ambao wana cha kufanya wameambiwa kwamba lazima wawe mawakala wa rais wale ama wagombea viti vya urais. Wakasema pamoja na timu yao. Timu yao hapa inaweza kuwa kwamba kuna wale ambao wanashughulikia legal part of it, ICT part of it, wala wanakuwa pale. Akasema kwamba pia kwamba kuwe na deputies wao pia, manaibu wao, na akazungumzia pia clerks pia wawe pale, na akazungumzia pia mahali ambapo Harith alikuwa na tumbo joto kuhusu wanahabari. Na unajua hilo lingefanyika, mjadala sasa ungekuwa kuhusu IBC. Mjadala sasa ungekuwa kwamba tumekuwa isolated. Tungebaki tukiuliza mbona. Alafu wakazungumzia pia kuhusu wakaguzi mbali observers pamoja na diplomats. Kwa hivyo hawa watu wanaporuhusiwa pale, kila mtu anajua wajibu wake, kuliko namna ambavyo ilikuwa watu wako pale yeyote yule, watu wanatembea kila mahali wakifanya vituko vyao. Unaona mara mtu amekuja na laptop yake hapa, ameanza kupiga kelele hapa, mwingine na ungekuwa karibu kuanza kuona watu wakimwagiwa maji kama namna ambavyo imezoeleka kwenye bunge la kitaifa. Haya, Osido. Naam. Kwenye haya mazungumzo ama hizi taarifa ambazo tumpewa na mwenyekiti wa IBC Chebukati na vile vile Commissioner Professor Gulie, ni yepi ambayo wewe unaona yamekuwa kivutio kwako kuhusisha zoezi zima hili? Nafikiri mwenyekiti wa tume la uchaguzi ya IBC sasa anaanza pengine kuona jinsi nilivyokuwa nikiona siku ya pili walipoanza shughuli hii. Sababu ile pathway ambao walipeana, ambao sasa hivi mwenyekiti amepea mwelekeo mpya ama wame-revise. Ukitizama namna tallying zilifanywa katika 2017 mwaka wa 2017, haikubidi ya kuwa lazima ama sharti zile fomu zifanyiwe verification. Sababu katika station zingine hazikuwa na fomu, na ndio sababu mpaka siku ya leo Wakenya hawajawahi funguliwa saba. Sababu zingine hazikuwa. Na tunapoendelea katika reforms za IBC na yale maono ama maswala ambayo zile koti zilitoa, Supreme Court, IBC iliweza kuweka mikakati, na kati ya hizo mikakati ni kuhakikisha ya kuwa yule returning officer amekuja for physical verification. Amekuja pale hasidani akaleta hiyo fomu na waiangalie. Lakini kumbuka, wanapoweka mikakati haya pale mwishoe hawaangalii sheria inasema nini. Sababu sheria imesema siku 7. Na Harith anatuelezea ya kuwa hesabu ambayo wameifanya inaonyesha ya kuwa pengine wataka kama siku 15 pengine ikiingilia siku 20. Yamaanisha ya kuwa by the time watatupea president elect itakuwa imelapse constitutional timelines. Lakini hata wakiendelea kufanya namna wanavyofanya without expanding zile meza, kumbuka ya kuwa walipokuwa wanaanza meza zilikuwa 3, wakaongeza tena meza zingine 4 zikawa 7. Wanapopea au returning officers wanapopeana hizi fomu lakini hawaongezi human resource, fomu zitakuwa zina pile pale, sababu bado ni binadamu tu yule mmoja ama wale 5 wenye wako kwenye meza. Wanakagua alafu wanaweka sahihi, inapitishwa kwa wale presidential agents. Na ni kazi ambayo mimi mwenyewe nilifanya mwaka wa 2017. Nilikuwa kule Bomas, mnaletewa hivi vitu, mnavikagua, sio kazi rahisi.
Na ndio sababu wengine wetu sasa tumeamua ya kuwa tu advocate ya kuwa IEBC iende katika masomo best practice katika nchi zile za nje ama za ughaibuni. Ni vipi wanafanya digital voting, ni vipi wanafanya digital counting na digital tallying. Sababu ikiwa siku 15 shule bado zitafungwa, sababu waziri wa elimu pia amesukuma mbele ile tarehe ya kufungua shule. Kikiendelea hivi kutakuwa na shida. Pengine nikimalizia ni kuwa nimefurahishwa na yale maagizo ya kuwatoa wale ambao hawana shughuli katika ukumbi wa Bomas. Kumbuka ya kuwa ule ukumbi ambao pia wanautumia pale sio ule ukumbi kubwa sana, ule ambao tunajua kama Bomas la kawaida. Ni ukumbi, kuna utamaduni hall na kuna lile baraza hall. Kwa hivyo ule ukumbi ambao wanautumia katika zile guidelines za IEBC walisema ya kuwa watataraji tu watu 1000 pekee. Lakini tulisema hapa juzi ya kuwa hao wanasiasa wanapoendelea kuchukua zile certificate zao kwenye mashinani mpaka wale ma MCA wakitoka wataanza kujaza Bomas. Na hapo ndio baadaye unasikia kama unaona wengi wao sasa wakutukwa masimu. Unaambia hawa watu wanatuiba, wale wameongeza hivi kidogo kidogo, unaona kama tayari watu wanaanza kuwa na tumbo joto na mambo ya utakuwa mfupi sana kwa kauli yako, maana tunafaa tuelekee Bomas. Nyongeza yangu ilikuwa kwamba katika kauli yake alipozungumzia mambo ya dijitali, kupiga kura kwa mitindo hiyo yote, ningependekeza pia lazima sasa tuanze kufikiria kuhusu, je, lazima tupige kura hizi zote 6 siku moja? Swali ambalo tunafaa kufikiria. Inaweza kuwa ni mipangilio manake unaona kama wakipeleka vifaa itakuwa ni mara moja, mnapiga tu mara moja. Kama ni off day mnapewa off day ya mara moja, ama wote wanataka tupewe off day ngapi? 6. Haya, tutarudi kwa hiyo. Lakini kwa sasa tuelekee Bomas. Kama unavyoona picha zilizoko pale, ni shughuli nzima ya kujumuisha kura za urais kutoka maeneo mbalimbali, vituo vya kupiga kura vile vile na maeneo bunge. Makamishna wa IEBC wamekuwa wakija kuwajuza wanahabari vile vile wa Kenya kuhusu zoezi zima linavyokwenda, mahali wanapopata changamoto na ni marekebisho gani wanayoyafanya. Lakini kwa sasa tupate mazungumzo kutoka kwa Brian Kimani ambaye amekita kambi kule kwenye ukumbi wa Bomas kwa siku nyingi sasa, hata sikumbuki kama ni siku ngapi. Brian Kimani, angalau waliokuwa na shughuli ya kutokuwa na shughuli pale ndani washatoka. Twende kwa Brian. Brian, kama unanipata, uskani ni wako sasa. That's right, Tuko hapa Bomas of Kenya. Of course, we've been keeping an eye on what's happening inside here at the National Tallying Center. Of course, the IEBC chair, Wafula Chebukati, has just given his first briefing of the day. And he has come up with new directives and new positions so that to try and hasten the tallying and verification process here. And so one of the most striking thing is that he has actually given the returning officers the leeway to present the forms 34A and 34B to him physically without really going through other protocols. And that's why you can see from your screen so many of them are milling around the commissioner's podium. So we would expect this process to be expedited somehow because there are concerns that the turnaround time is taking a lot of time. We are still at 71 constituencies. So we still have more, not actually 71, but let me get you the numbers here because I know more have been given here. So 15 more were given, and so we are at 86, and so about 205 are pending. That is inclusive of the diaspora. And so this is going to be a Herculean task indeed for IEBC to ensure that these results are delivered on time. And of course, the verification process is carried out accordingly. So the people you are seeing on your screen are actually the returning officers who are just now handing physically the forms 34A and 34B to IEBC Chair Wafula Chebukati. Well, this is expected definitely to unclog the system and ensure
that as many people as possible are able to hand over those critical forms. Well, we're here with my team, that is Isabel Gethinji, political analyst, and Fred Ogola, public policy analyst, helping us to drive everything, across the board and trying to break everything for us. Isabel, there seem to be some renewed energy and some renewed efforts by IEBC to hasten this process. Why was this missing before? Well, perhaps, thank you, Brian, for having me. Perhaps the process of tallying, of course, was a lengthy process. The other thing was that the conclusion of the tallying at the constituency level seems to have taken some bit of time, and then now they're traveling by the arrows to the tally center. But now that I think we are on day 3, now everybody is here, but the process seemed to be a bit slow, and interests and tension and all those things, and you can see there's a lot of communication, miscommunication, information, all sorts of things happening, and I think it has gotten to a time where now IEBC must take control of the process. And because of all the suspicions also that have been there around the process of the tallying, then now you can see that now IEBC, in the interest of transparency, has sort of changed the mode so that now we can actually see the returning officers physically and individually presenting their returns to the Chief Returning Officer Wafula Chebukati himself now, so that we remove all sorts of suspicions around possible side shows that we have been observing here at the Bomas. We have also seen a situation whereby IEBC has now made it very strict for people entering coming over to the Bomet of Kenya. You have just seen the numbers that are stuck at the gate, from governors elect to observers, party agent, and so much. And all this is geared at controlling, the number of people that are inside the National Tallying Center. But now, the question that is being asked is this good in the eyes of the public? Yeah, thank you, Manash O'Brien. You remember that you have resources, and how do you deploy your resources to get the results you're looking at? If 80% of your resources is to control the people who have nothing to do with the tallying, verifying, and transferring results the way they are required, then you may actually find a way to efficiently deploy your resources. Remember the other day when you saw the tables at the tallying center in IBC, we had 6 tables, and you had everybody. You can walk there, they can make their phone calls there, somebody's talking on the phone, somebody shouting at that person, and you are trying to add numbers. Sometimes you can say 2, and that one saying 2, then it becomes 3. So reducing error ensures that you have to clean up the process and ensure that those who are essentially are there. Remember, they have said the agent, the chief agent, and your lawyer will be on the table. Then we have IBC officials there. Just those you need to verify. In fact, if you don't trust those who are verifying, why don't you be able to change them? So I'm sure that you must focus on getting results. And remember, everyone with their KPIs. I said this yesterday. Everybody has their own KPIs. But somebody has very, very important KPIs to produce a credible, transparent, and verifiable election. So that's the main focus. And that's why the public may not be happy to hear that some people have been stopped from the gate. But will they be happy if Chebukati does not deliver the results on time? Which kind of happiness do you want? Do you want to please the public just for the optics, or you want to focus on getting the results done? So there's what you call the noise, which is managing the public perception. But there's what you call the signal, which is delivering a credible, transparent, and verifiable election. And so the other question then now comes. Yesterday you were here with me, and we could see the floor of the National Tallying Center was some sort of a market. It was some sort of a confusion with so many people crisscrossing
this tallying center, and of course, so you couldn't tell who exactly was who and what they were doing. Yeah. And so, do we have all the confidence to believe that what was done yesterday with the verification that was done yesterday was correct? Well, I mean, that's a very interesting question. I think that this question is crucial. But remember here, we are delivering a baby. We are going to deliver the president. In the labor room, there are some people who may want us make us not deliver the baby. So that's why sometimes restricted. Sometimes, remember, for example, they can give the husband a chance to be there. Then they allow the doctors who are there and the nurses who are there. You have to limit, because the more expand, the more error can be made. And some of these people have different KPIs, like I told you. Distract, others want to distract. So, Obran, imagine if one party knows they are losing election, for example, they have tallied. What will our work be do? To ensure the process does not happen so that the election can be nullified. And IBC says what? Let us go through this process. Anybody distracting us should be stopped. And yesterday, for example, we could see there are corrections being made. There were corrections being made, which shows that there could be a bit of some error being done. There was some clarification coming from IBC. Let me clarify what is happening in Kiambu. This number was not, that number was there. Remember when you had discussion with some of the IBC official on tallying, and we found that if you look at the number of registered voters, the number of valid votes, the number of rejected votes, we could not account for a bit of 17 votes. When you raise the issue, they realize now they are going to address it. And that's why they discover that the people coming there, are not helping. And actually, they are denying them the process to be very keen and focused on the results. And that's why you see yesterday there was a lot of flooding of security officers inside the tallying center in the auditorium. Now we have less people, you have less security people to focus, but now the issue is that we want to deliver a verifiable, credible and transparent election. Isabel, you are just telling me that when you were coming to this place, and that was like 30 minutes ago, you know, there were a huge number of observers that were still stuck at the gate. If the trend persists, don't you think they're likely to write a negative report about this election? Well, communication is very, very important. And the people at the gate and those ones who are also coming, because I'm sure this is the time that people normally stream in, because sometimes they stay up till very late, then they go to freshen up and come back. So we're going to see numbers swelling at the gates. But then they did not have information, proper information as to why there's now a new screening process at the gates. Honorable Chebukati has just spoken to the issue right now, and I hope that communication will then be spread in a way that now people will understand that the commission has decided to limit the number of persons in the gallery, and for reasons that he has explained, one and key being that what is the role that anybody is coming to play will then inform why they need to be there and if they should be there. Now, there's something about being in the gallery as observers. Much of what was informing the drama that we saw at the gallery yesterday, at the arena yesterday, was because the people who are sitting at the gallery have a view of which now they're able to see what is happening at the tables. Unlike the people who are sitting at the tables who are now processing the data, they may not be able to have the advantage of seeing, for example, somebody who is going around and somebody who might be up to some mischief. But the people at the gallery can be able to see that. So yes, the role of observers cannot be ruled out, and therefore even as they are going to limit the numbers, the commission cannot keep out observers in total, because they have a role that they are playing, and that informs the openness of the process. Yes, of course the numbers have changed, and there was a time when we look at the total number of rejected votes, and this was coming to almost 1%. Yes. And we were saying that if the trend persists,
or if it doesn't change, then you have a situation whereby 1% of all the 14 plus million votes cast, would be considered to be rejected votes, and that it comes to almost 150,000. Yeah. So what could be the impact of these kind of numbers? I think there was an election of 2013 when these rejected voters were becoming a stronger candidate than any other candidate. Yes. And in fact, if you look at parallel, 0.82% that we saw there in the whole O'Brien is beating both Mwaure and Wajakoya. Yeah. So can you imagine rejected voters being a stronger candidate and is now number 3 candidate in this election? So that's significant. For example, people are saying, we still do not know, IBC will tell us that this is a very highly contested election where guys are neck to neck. Now, with neck to neck, that number of votes can make a significant difference. So sometimes would you be able to come with philosophies to revise this number? What was the cause of rejection? Is it because of voter education that did not take place? Is it because of the processes that are not clear? Those explanations now start coming on board. And I think that in an election, we can measure, for example, audit will be done, and IBC's performance will be measured, and one of the criteria should be on the percentage of voter registration, percentage of voter turnout, and people will also check the percentage of rejected votes. Are we improving in the number and percentage of rejected votes? If we are having more votes rejected, does it mean our process is not very clear to the voter? So some of those questions can be raised, but nevertheless, we hope that rejected vote does not take us to what would you call a runoff. But I think that the fact that I talk about valid vote, that valid vote removes away the rejected voter when they'll be calculating the 50% plus 1 vote. Yeah. Bomabi, maybe you can take our viewer, through what makes a ballot box, a ballot paper to be rejected. Well, these are very well clear and stipulated in the electoral process. One of the things is that, which the most obvious one, normally that this vote has been marked in a way that it crosses a mark, and therefore it becomes illegitimately not a correct vote, because there's a way on which you must mark. If you're putting a tick or you're putting an X, it must be inside the box of the candidate you're putting. Sometimes some people also end up putting the ballot without taking it. Yeah. And also that the process of the IBCs are, when you reach there, they identify you. When you go to the voting center, they identify you. You are given the 6 ballot papers, and then the process is that each and every ballot paper you are given must be stamped with an IBC stamp. So if it's not stamped, also it becomes a rejected vote. The other thing that could also be making rejected vote is that sometimes you have handled the paper that it does not look like an original paper. Maybe you put ink in it, or you've marked in all the other candidates' areas. So there will be many things, but all they know is that if it is difficult for the members in the tallying center to be able to know that this vote can be given to a certain candidate and is clear, and does not have the marks that IBC has said they should mark with a stamp, then the vote can be rejected. And remember, the rejection of the vote is agreed among all the people in the polling center where the tallying took place. So it's not just a decision for IBC, but they have to agree and sign off that these are the rejected votes. So it's a very transparent process. Still on the issue of rejected votes, when you look at 2017, after the process was completed, there were more than 400,000 rejected votes. But now we are talking about less than 50,000, as we see it, and of course the number is expected to go up as more votes are verified by IEBC. But definitely one would not expect this number to be higher than it was in 2017. No. Is that because IEBC has done enough civic education or what? Certainly there's been a lot of voter education that whether through the civic society and also through IEBC, political parties as well, candidates as well,
because even candidates, they do talk to their electorate, because they do not want to miss out on the vote, because the voter does not know how to do the voting. There's also been serious training that went to the agents of the various candidates and political parties, so that they would also train their people on how to vote. So yes, there's enough voter education that has gone round on the manner in which a ballot can get rejected. But then I also want to add to what Prof has said, that there's another reason why a ballot would be rejected, and that is when it is a fake ballot. You see, yes, when they look at the features and that ballot seems to not have the correct features of security, then that will also be rejected. And we have seen a number being circulated here and there about so yes, that would also cause a ballot to be rejected. Yes. And so when you look at the new turnaround time that IBC is employing, and they were saying that they have tried to manage the turnaround time of the verification time for those Form 34As and 34B, and now they are looking at about 10 to 12 minutes. Yes. How soon do you see them completing this exercise? Well, the pace has certainly picked up. Remember, I think maybe 2 days ago we were sitting on this set one chilly night, and we were looking at the turnaround time, and it was one constituency for 24 hours. And we started drawing the mathematical formula, then how long would it take to run the 290? And we might be here for a couple of months. So, and Chebukati only has 7 days to do this. So yes, we insisted that this process, it is important that we see it pick up pace, because when you have a maximum, it doesn't mean that you have to stretch yourself to the last day. It means that if you're really efficient, you can actually do it in even half the time. The idea is not to stretch, the idea is to deliver credible elections, but within the shortest time possible, within the 7 days range. So yes, it is a good thing that the pace is picking up. It is a good thing that the noise is being silenced. Any other side shows, everything else that would have caused attention to be drawn elsewhere, so that we focus specifically on the reason why we are all here, and that is to deliver this election. And maybe just to add there, I've just done my calculation and discovered that we're remaining the 3 days to the deadline IBC has. If they do 60 constituencies per day, and that translates into 2.8 constituencies per hour, they should be on time. But now, if we look at what my colleague Isabel has just talked about, the issue of the first day they announced they only had 1 in 24 hours. Today they have done much better and faster. We can expect that they should be able to finish this in good time. Yesterday, the assistant chair of the commission told people, we have 7 days, but we shall surprise you, will take less than 7 days. So Kenyans are hoping. What I want to Kenyans to be quiet. I've heard people saying that some media houses have declared results. No. We now eyes is here in Bomas of Kenya. When you watch KBC, you'll get the reliable information. Don't listen to anything else that is circulating out there. Yeah. Are you happy so far with how IEBC is conducting this verification process and information flow that is coming out of IEBC so far? At the beginning, the delay, we called it unacceptable at the beginning. But now we can see that IEBC has picked up pace, and we can see even from the flow, there is the seriousness that should accompany a presidential tally process. We are now seeing it's now what you can say business unusual, as it should have been from day one. And if they pick things at this pace, and because all the results, have already been received, the arrows are all here, I believe that at the pace that we are seeing, and the fact that quite a number have been processed already, we are looking at hours, I guess. But just to add there, remember at this time, in 2012, I remember, there's a commissioner that was throwing tantrums against the other commission. What I like this time... In 2012? To 2017. In 2017. Yes. We are looking at... the commission was somehow divided with some commissioners actually resigning. That is speaking one language. In fact, I like what the team is doing. They have divided duty. Different commissioners are reading,
Another commissioner invites the other to make different comments. So I'm seeing more of a team that is cool, calm, collected. And also I'm seeing a team that is doing a teamwork. And for me, this is an reassurance to Kenyans that there is no panic at IBC. Why should we panic as Kenyans? They will deliver credible, transparent, and verifiable elections. And Isabel, I mean, Prof here is alluding to the fact that in 2017, I mean, the commission, IBC back then, you could clearly see some divisions that led even to some commissioner to flee the country and to resign while abroad. But today the IBC looks more unified. They look like they're speaking with the same voice. Are you saying the same, or yes. we are reading from different scripts? No. That is what we are seeing, and it's very important for this country, especially during this emotive season that we are in, because the season already would cause this kind of emotions to flare. So it is good to see a commission that is united. Perhaps they have learned from 2017 and have also, as a commission, made certain discussions amongst themselves and decided that they need to work as a team, and this is coming out, and that also gives confidence to the process, and it also gives credibility to the outcome of the elections. Are you seeing the same as well? Yeah, for sure, because I think we just went to do there to check, even where they are seated, they are having lunch, you could see that there's a body language that these people actually are working together. Remember, when you see them come, sit, the chair said, I can act when the assistant chair said, I can act when the chair is not available, she is doing other duties. You could see division of duties. Sometimes they say that question can be answered by the CEO. They call the CEO upon to talk about issues which are to do with the execution, because no, this is the chief executive officer. So matters execution, they give it to them. Remember when we went to talk to the finance director, he told us that this matter can only be handled by the commissioners, not by the officers in the secretariat. So that shows you that there's a structure of execution. Remember, execution of anything, this is a project. And a project execution needs a project structure. And so far we have been seeing structure working right. When there was a question about ICT, director in charge of ICT came to talk about it. And they tried to explain about how their system is secure yesterday when somebody said their system has been hacked. So all that one is showing us that IBC is in charge. In fact, even the calling of this just decision they have made, they show they are in charge. Remember, the first word of their name is independent. And when you hear everybody making noise that they said, no, this is our position, and it's an independent position. Yeah. And do you think, or do you believe that how IEBC has conducted itself, has somehow managed to cool the nerves of the people, has managed to deal with the nervousness that this process has created? IEBC, in managing the expectations of the people, they allowed the window in the portal. And by allowing that window, I believe that was the best way in which they could have managed the patience of the Kenyan people. Because now through the media, the electorate was able to begin interacting with the results as they were coming. People got busy with their own calculators, to just keep pace and all that. So everybody was, in a way involved in the process of tallying, and Kenyans got to then appreciate the process is not easy, that the process was time demanding, and it was also very engaging in terms of the arithmetic. So by the time as a person you tried and got tired and said, I'll wait, it's because you have tested the system and you have seen that it is a rigorous process. So I think in a way then that built the patience within the people to say, you know what, I will wait for this, because there are people who are better trained at doing this. There are people who have a better capacity. That would now mean IEBC. I believe even the media itself, it has felt that this is not an easy process and appreciates that then IEBC, because of their infrastructure, only they can really give us an accurate outcome. And maybe just to highlight that is like,
You know, the first elections, multi-party system of government, we did not have a very strong judiciary. And after the 2010 constitution, judiciary was given a lot of powers, Supreme Court was formed, and no one has ever expected that the judiciary can overturn an election of a sitting president. I think this was earth-shaking in 2017. Now that the sitting president is not running, in fact, there's even more likelihood that it can be overturned if they don't conduct the election in a free and fair process. Remember the ruling of Supreme Court. I love always quoting this. They said, when this court will ever be called upon to adjudicate on the election, if the reasons why we nullified the 2017 elections are not adhered to, we will reach the same decision irrespective of who is the candidate. And I'm sure Wafula Chebukati was the chair of the commission at that time. He was the leader of the commission. And I'm hearing sometimes when he does these things, that still continues to ring a bell. And I'm sure that's why the caution they're delivering, that's why they're working as a team. Because you see, when another commissioner flies out of the country, the credibility of the election is in question. And I'm sure that's why he has managed his team and said, guys, this is us to live as a team. If we fail together. If we deliver the right result, we deliver together. Let's work as a team. And the teamwork has been able to secure concerns of people like system has been hacked. They never allowed to take too long. They came and say, excuse me, we knew someone will try to hack the system. And also we are aware somebody tried to hack the system. We can assure you we put the right measures in place. It was not hacked. Can you imagine tallying results which you know has been hacked? It's like your source of information is fake, you'll end up with fake results. And those assurances have been very, very crucial to manage. Then look here. Look at the three words, transparent. Why? In our field here, it's good to state that if you look at the field in IBC outside here, the screen of the tallying center is open. You can even see how the people tallying, verifying the elections are doing right here. In fact, they're also available. You can watch them even from your television, social media if you want. And inside there, the media has been told, you are free. Apart from everyone who has been told to be restricted movement, media has been told, report as much as possible. Can you imagine media has been given that total access and freedom? That brings the issue of transparency. With the transparency process, credibility is there because of the fact that you are following the law, you understand? And then transparency is that no one will ever tell IBC to open the server. The servers are just too open, even to ask. Yes. Even without asking, the servers are there for you to see. Yes. And do you see any striking parallels between the IBC of 2017 and the IBC of 2022? Well, the IBC of 2017, the things that really stood out was the element of opaqueness. People were not too sure what was happening. Their communication, first of all, prior to the elections was not, as advanced as it is this time. This time, stakeholders have been involved in the process by and large, step by step, so that they knew what to expect of the commission. They knew also what they had been invited to, the spaces that had been open to them in participating in the elections. That had not been the case with the previous election. Again, as we have spoken to the issue of an absolute division within the IBC that time, there was also the issue of the death of Msando and what could have occasioned that. And so we went into an election that was in a way fearful in some sense, that the stakes were too high and life was, also, part of the stakes, So people went into that election with a lot of fear. Unlike this time, I do not think that there's any of the staff or